El mundo se ha quedado en silencio, pero quizás también no. El silencio puede sentirse como una habitación enorme y vacía, amplificando cada preocupación, cada eco del día. Tiene un peso, esta quietud nocturna, una pesadez que puede hacer sentir todo y completamente solo. Como si fueras la única alma despierta en todo el universo, a la deriva en océano de letargo al que no puedes acceder. Pero ¿y si este silencio no es un vacío, sino una presencia? ¿Y si es una suave manta en lugar de un frío vacío? Esta noche, envolvámonos llenos en el y descubramos la compañía tranquila y constante que te ha estado esperando todo este tiempo. No estés solo en esta quietud. No hay necesidad de luchar contra la corriente de la vigilia. Hay de luchar contra la rila de tu propia conciencia. En cambio, simplemente flotemos un rato. Pilla que estas palabras son una suave bolsa que te sostenga a salvo en las profundas y tranquilas aguas de la noche. No hay nada que arreglar, nada que resolver. La única invitación es descansar. Descansar el cuerpo, aunque la mente siga divagando. Descansar el corazón, aunque se sienta pesado. Juntos, respiramos con la quietud y encontramos el camino a casa. Un descanso diferente. Uno que se puede encontrar incluso con los ojos abiertos. Comencemos. Y así nos encontramos aquí, en el tranquilo teatro de la noche. La función del día ha terminado. El elenco ha hecho su reverencia y el gran telón de oscuridad ha caído. La única luz ahora es el suave resplandor de una pantalla distante. O quizás la luz de la luna pintando un cuadrado plateado en el suelo. En esta profunda quietud, la sensación de estar separado puede volverse tan nítida, tan clara. Puedes sentir como si tu propia existencia estuviera contenida por completo entre las paredes de esta habitación, dentro de los límites de tu propia piel. Una isla solitaria en un mar silencioso. El sentimiento es una pesada carga, es dolor, de soledad. Habla en lenguaje de aislamiento, susurrando que estés separado, desconectado, apartado del mundo dormido. Pero en la silenciosa sabiduría del Zen, hay una enseñanza que contiene este sentimiento con increíble ternura. Es la enseñanza del inner ser. Es una verdad simple, pero tan vasta como el cielo nocturno mismo. Nos dice que nada, en hay una sola cosa, existe por sí misma. Todo está conectado. La nube no puede existir sin el océano. La flor no puede existir sin la tierra y el sol. La página no puede existir sin el árbol, y el árbol no puede existir sin la tierra y la lluvia. Todo se apoya en todo lo demás. Todo se sostiene en todo lo demás T. No estás separado de esta intrincada y brillante red de existencia. Tu propia respiración es un testimonio de esta verdad. Siéntelo ahora, solo por un momento. Siente el aire al entrar, fresco y nuevo. Y siéntelo al salir, cálido y cambiado. Este aire que respiras era, hey solo un momento, el aliento de un árbol dormido fuera de tu ventana. Ha viajado desde las vastas llanuras, a través de océanos, y a través de las joyas de bosques antiguos, para encontrar aquí, a esta habitación, a este momento. Y el aliento que exhalas viajar, convirtiéndose en parte del viento, parte de las nubes, parte de la vida de otro. Estás respirando con el mundo. Estás en una conversación constante y silenciosa con todo lo que existe. No estás solo. Estás en comunión. Hey, una historia que habla de esto, una historia de una sola gota de ROCO, en la fría luz azul,
Gesto antes del amanecer, una diminuta y perfecta esfera de agua se aferraba al hilo de una telaraña. Había nacido en el frío sereno de la noche, y al percibir los primeros indicios de conciencia, experimentó una profunda sensación de singularidad, pequeñas y terrible soledad. Miró a su alrededor y vio otras gotas de rocío en otros hilos, cada una un mundo diminuto e independiente. Abajo estaba la vasta y oscura extensión de la tierra. Arriba, el cielo era de un profundo y vacío índigo. Soy tan pequeño, pensó. La gota de rocío. Soy solo un pequeño punto de humedad, suspendido aquí en el inmenso vacío. Pronto saldrá el sol y mi haber. Mi existencia es tan breve, tan frágil, tan completamente separada de todo lo demás. Esta sensación de separación era un dolor gélido en su diminuto ser. Veía la inmensidad del mundo y sentía su propia insignificancia. Se estremecía en su hilo de seda, un diminuto mundo de tristeza. Pero entonces, cuando el horizonte oriental empezó a sonrojarse con los primeros destellos de oro y rosa, algo milagroso ocurrió. La luz, suave y delicada al principio, recorrió el cielo y tocó la gota de rocío. Y en ese instante, la gota de rocío dejó de ser solo una gota de agua dada, se convirtió en un ojo. Y en ese ojo, el mundo entero se reflejaba. Contenía el ardiente espectáculo del sol naciente. Contenía las suaves tonos rosas y naranjas de las nubes. Contenía el verde intenso del bosque y la silueta distante de las montañas. Miró la gota de rocío lleno a ella y se vio reflejada allí. Vio que cada gota de rocío en la red no era una entidad separada, sino un espejo perfecto y brillante de todo el universo. Cada una contenía el sol, el cielo, la tierra. La gota de rocío comprendió un silencioso destello de comprensión. No soy solo una gota, lo contengo todo. Y todo me contiene me. Su soledad no desaparece sin más. Se reveló como una ilusión. Nunca había estado separada en absoluto. Era parte de la belleza, no algo aparte de ella. Y así es contigo aquí, en la quietud de tu habitación. En la quietud de tu propia conciencia, se refleja el universo entero. Tu mente puede sentirse como esa gota de rocío, creyéndose pequeña, separada y frágil en la inmensidad de la noche. Pero tu conciencia, tu ser mismo, lo contiene todo. Contiene el recuerdo de la luz del sol, el sentimiento de amor, el dolor de la tristeza, la esperanza del mañana. Contiene las estrellas. Imagina ahora un estanque profundo y tranquilo en el bosque. El agua es oscura y lisa como la obsidiana pulida. Es de noche, y el aire es fresco, y la tierra húmeda y agullas de pino. El mundo alrededor del estanque está en completo silencio. No hay viento. El único sonido es el de tu propia presencia silenciosa. La superficie de este estanque está perfecta y completamente quieta. No es una negrura vacía. Mira más de cerca. Todo el cielo nocturno está capturado en su superficie. Cada estrella, cada galaxia lejana, la tenue y la cosa extensión de nuestro propio hogar cósmico. Todo está ahí, contenido en el tranquilo abrazo del agua. El estanque no se esfuerza por contener las estrellas. No se esfuerza por reflejar el cielo. Simplemente está quieto. Y en su quietud, lo contiene todo. Tu conciencia es como este estanque del bosque. Cuando la mente se agita, cuando los pensamientos ondulan sobre la superficie, como el viento en el agua, el reflejo se rompe. No podemos ver las estrellas que sostenemos.
Para cuando permitimos que la mente se asiente, aunque sea por un instante, el reflejo se aclara de nuevo. No necesitas forzar la quietud. Solo necesitas invitarla. Puedes permitir que la superficie de tu mente se calme, y en esa calma, puedes comenzar a sentir la vasta y estrellada verdad de tu propio ser. Deja que tu atención se centre de nuevo en tu respiración. No intentes cambiarla. No intentes profundizarla en ironizarla. Simplemente observala. Nota la suave elevación de tu pecho o vientre al respirar. Nota la suave liberación al exhalar. Cada respiración es una suave ola en la orilla de tu cuerpo. Un ritmo suave en el gran silencio de la noche. Este ritmo te ha acompañado desde que naciste. Es el compañero más fiel que has conocido. No te exige nada. Simplemente continúa su suave y constante canción de vida. Una canción de cuna que torea en lo más profundo de decir. ¿Puedes sentir eso? Puedes sentir esta presencia tranquila y confiable dentro de ti. Esta respiración es tu ancla al presente. Siempre que la mente se deja llevar por una historia de soledad, por un recuerdo del pasado o por el miedo al futuro, la respiración está aquí, esperando. Siempre está en el ahora. No puedes respirar en el pasado. No puedes respirar en el futuro. Solo puedes respirar ahora mismo. Y en esta hora, en el espacio de esta única respiración, quizás puedes sentir que no eres una isla. Eres el océano, entero contenido en una sola gota. Eres todo el cielo nocturno, reflejado en un estanque en calma. Deja que tu cuerpo se sienta pesado ahora. Deja que sienta el soporte de la superficie bajo ti. La cama, el colchón, el suelo, los cimientos del edificio y la inmensa y sólida tierra que lo sostiene. Estás siendo sostenido. Algo inmenso, antiguo y firme te sostiene. Permitid liberar tu peso en ese soporte. No hay nada que sostener. Puedes soltar. Puedes permitir que la tierra te sostenga. Esta es otra parte de la gran red del interser. La simple y sólida realidad de la gravedad que te mantiene suavemente en tu lugar, manteniendo de salvo. El silencio en la habitación no es una ausencia, es una presencia, es el espacio donde transcurre la vida. Es como el silencio entre las notas de una hermosa pieza musical, precisamente lo que es de su significado. Es silencio contiene el suave zumbido de la casa al calmarse. Contiene el susurro distante del viento. Contiene el ritmo tranquilo y milagroso de tu propio corazón, latiendo con firmeza en tu pecho. Puedes escuchar el silencio. Puedes sentir su textura suave y aterciopelada. Es una manta que te envuelve. Un refugio, seguro. No estés solo en el silencio. Respiras con los bosques dormidos. Te sostiene la firme gravedad de la tierra. Tu corazón late al ritmo de un universo de vida tranquila y palpitante. Las estrellas que quizá ves por tu ventana no son solo fuegos lejanos, son parientes ancestrales. Los mismos átomos que componen tu cuerpo se forjaron en el corazón de estrellas iguales a ellas, miles de millones de ecos. Estas, literalmente, hecho de luz estelar. No solo miras el cosmos, eres el cosmos, mirándose a sí mismo. Deja que este sentimiento te penetre, no como una idea, sino como una sensación. Una calidez en el pecho, una sensación de dulzura en los hombros. La sensación de separación es una historia que la mente cuenta, una nube que pasa frente a la luna. Y como una nube pasara, veo ella la verdad de tu conexión permanece, luminosa y ininterrumpida.
Es parte de este gratitud que respira y suena. Tu tranquila vigilia ahora mismo es parte del misterio de la noche, como lo es el sueño de los demás. No lo estás haciendo mal, simplemente estás aquí. Y eso es suficiente. Mientras yeses aquí, abrazado por la tierra, respirando con el mundo, recuerda la gota de rocío. Recuerda el estanque del bosque, lo que tienes to do. La soledad. Que sientes es real. Es una emoción válida y dolorosa, pero no es toda la verdad. Es un visitante, un viajero que pasa por la vasta posada de tu conciencia. Puedes ofrecerle un asiento, reconocer su presencia y saber que no tiene por qué definir toda tu realidad. La posada es vasta y hay espacio para todo tipo de huéspedes. Hay espacio para la soledad y también para la paz serena y profunda de la conexión. El silencio no está vacío, está lleno de presencia, lleno de los hilos silenciosos e invisibles que te conectan con todo. Deja que tu próxima respiración sea un reconocimiento consciente de esta conexión. Al inhalar, recibes el regalo del mundo. Al exhalar, ofreces tu presencia al mundo. Es un intercambio suave y sagrado. Una promesa silenciosa susurrada en la oscuridad. Eres parte de esto. Perteneces. No estás. Y nunca lo has estado. Verdaderamente solo. Y mientras descansamos en ese sentimiento, en esta dulce verdad de nuestra existencia compartida, quizá podamos sentir curiosidad por la naturaleza misma de la mente. Esta mente que nos cuenta historias de soledad. Esta mente que puede sentirse tan ruidosa en la quietud. ¿Qué es realmente? Si somos el vasto y silencioso cielo, ¿qué son entonces estos pensamientos que lo cercan? No tengamos miedo de mirar. Con suave curiosidad, dirigamos nuestra atención hacia nuestro interior para observar las nubes de la mente. Y así descansamos aquí, en este tranquilo espacio de conexión, sintiendo la dulce verdad de que no estamos separados. Nos sostiene la tierra y respiramos con las estrellas. Y, sin embargo, incluso en esta pacífica comprensión, la mente puede comenzar su propia danza familiar. Puede empezar a tejer sus historias, a tirar de los hilos del aire, a tejer la tela del mañana. Surge un pensamiento, luego otro, y pronto. El tranquilo estanque estrellado de nuestra conciencia puede sentirse como un mar agitado. La sensación de conexión se desvanece y, una vez más, podemos sentirnos atrapados, no en el silencio de la habitación, sino en el ruido de nuestra propia mente. Este es el hogar del pensador excesivo, de la mente inquieta. Es un lugar donde los pensamientos no son visitantes amables, sino habitantes exigentes que se niegan a irse. Dan vueltas y vueltas como una canción que se queda pegada en bucle, reproduciendo las mismas preocupaciones, los mismos arrepentimientos, los mismos miedos una y otra vez. Y la lucha por silenciarlos, el esfuerzo desesperado por alejarlos, solo parece darles más energía. Es como luchar con una sombra. Cuanto más luchas, más se mueve, más grande parece crecer. Y en esta lucha, podemos cansarnos, agotarnos profundamente, creyendo que la paz solo llegará cuando los pensamientos finalmente se detengan. Pero esta noche, consideremos un camino diferente. Un camino que ofrece la amable sabiduría del Zen, que no nos pide que luchemos contra nuestra propia mente. En cambio, nos invita a encontrar la paz en medio del ruido. La enseñanza se llama motion, que a veces se traduce como no mente. Esto puede sonar intimidante, como si debiéramos alcanzar un estado de vacío puro y irreflexivo.
Paro es un malentendido que puede generar más dificultades. Una forma más útil de comprender. Machines una mente sin preocupaciones. Es una mente que no está preocupada, ni estancada, ni aferrada a los pensamientos que la atraviesan. Es una mente que ha regresado a su estado natural. Abierta, espaciosa y a la libertad. La función de la mente es pensar, así como la del corazón es latir, y la de los pulmones es respirar. No podemos simplemente ordenar a la mente que deje de pensar. Pero sí podemos cambiar nuestra relación con nuestros pensamientos. Podemos aprender a dejar de ser pasajeros de cada tiarán de pensamientos que liga a la estación. Podemos, en cambio, convertirnos en la estación misma, quietos, abiertos, y permitiendo que los trenes vayan y vengan sin dejarnos levar por cada ano. Imagina esto, tu conciencia, de ser más auténtico, es el cielo, es vasto, ilimitado y infinito. Ha estado contigo toda la vida, una presencia constante y silenciosa. Tus pensamientos, tus sentimientos, tus sensaciones, estas son las nubes. Las nubes no son el cielo. Aparecen en el cielo, se desplazan por él, y se disuelven de nuevo en él. El cielo no lucha contra las nubes. Una nube oscura y tormentosa no lo manca. Una nube blanca y esponjosa no altera la naturaleza fundamental del cielo. El cielo simplemente les permite existir, ir y venir a su propio ritmo. Les proporciona el espacio. Se cuenta la historia de un joven monje que estaba profundamente perturbado por su propia mente. Durante la meditación, sus pensamientos corrían y parlaban sin parar. Se distraía con recuerdos, planes por la escena, ansiedades por su progreso y frustraciones por su propia falta de concentración. Secha un fracaso. Su mente, pensaba, era una bestia salvaje y indomable. Fue a ver a su maestra, una anciana con ojos que reflejaban la calma de un bosque profundo. Maestra, dijo con la voz tensa por la frustración, no puedo meditar. Mi mente está demasiado nublada. Intento aliarlas, intento dispersarlas, pero solo se aglomeran más. ¿Cómo puedo encontrar el cielo despejado y azul de la paz si mi mente siempre está tan nublada? La maestra escuchó pacientemente, con una leve sonrisa en los labios. A la mañana siguiente, condujo al joven monje a una colina alta y herbosa con vistas al valle. Era un día hermoso, con un cielo azul brillante y grandes nubes blancas que se movían perezosamente con la brisa. Tu tarea de hoy es sencilla, dijo la maestra. Quiero que detengas las nubes. El joven monje estaba desconcertado. ¿Detener las nubes, maestro? ¿Cómo puedo hacerlo? Eso lo tendrás que descubrir, respondió ella, y lo dejó allí, en la ladera. Durante horas, el monje lo intentó. Miró fijamente una nube, ordenando que se detuviera. Alto, susurró, y luego gritó, alto. La nubes, por supuesto, no le prestó atención, flotando serenamente en su viaje. Corrió por la cima de la colina, agitando los brazos como para impedir que una nube grande y ondulante pasara sobre él. Se agota, persiguiendo sombras en la hierba. Intentó razonar con ellas, suplicarles. Incluso, intentó contener la respiración, pensando que tal vez su propia quietud interior podría controlar la quietud del cielo. Nada funcionó. Las nubes continuaron su lenta, majestuosa y absolutamente indiferente precisión por los cielos. Finalmente, derrotado y exhausto, el joven monje se desplomó sobre la suave hierba. Se tumbó boca arriba, respirando con dificultad, y simplemente observa. Renunció a la lucha. Renunció a la tarea.
why simplemente observa. Observa las formas de las nubes, como se formaban de la nada, como se transformaban y cambiaban, convertidos en dragones, luego en montañas, y finalmente disolviéndose en velos delgados y tenues. Observa como la luz del sol llegaba en sus bordes, y como sus sombras se deslizaban silenciosamente sobre el valle. Permaneció allí tendido un buen rato, sin intentar hacer nada. Una profunda paz lo invadió. Su mente, tan llena de esfuerzo y frustración, se volvió tan tranquila y aburrida como el cielo mismo. Ya no era el luchador contra las nubes. Era el observador. Cuando su amo regresó al anochecer, lo encontró sentado tranquilamente, con una sonrisa serena en el rostro. Bueno, preguntó con dulzura, ¿consigues detener las nubes? El joven monje la miró con ojos claros. No, maestro, dijo. Fracaso, es imposible, pero aprendí algo. Aprendí que mi trabajo no es detener las nubes. Mi trabajo es ser el cielo que las sostiene. La maestra sintió, y su sonrisa se ensanchó. Ahora, dijo, sabes meditar. Esta noche puedes ser el cielo. No necesitas luchar contra tus pensamientos. No necesitas ahuyentarlos. La única invitación es cambiar tu perspectiva. Reconocer que no eres el pensamiento. Es la conciencia que lo percibe. Eres el cielo vasto, silencioso y apacible, y tus pensamientos son solo el clima del momento. Intentemos esto con cuidado. Mientras estás aquí, simplemente observa el siguiente pensamiento que surge. No lo juzgues, no lo analices, no lo sigas por su madriguera. Simplemente observalo. Etiquetalo con cuidado en tu mente. Un pensamiento sobre el trabajo, o un recuerdo, o preocupación. Míralo como si fuera una nube que se acerca a tu campo de visión. Quasi una nube oscura y densa, llena de ansiedad. Quasi una nube ligera y tenue, un recuerdo fugaz de algo que alguien dio hoydad. No tienes que creer en la nube. No tienes que conectar con ella. Simplemente percibe su presencia. Te veo, nube de preocupación. Y luego, suavemente, diriges tu atención de vuelta a tu ancla, tu respiración. Siente el suave subir y bajar de tu pecho. Esta respiración es la brisa suave y constante que ayuda a las nubes a moverse por el cielo. Con cada exhalación, puedes imaginar que la nube se eleva un poco más, no porque la empujes, sino porque su naturaleza es moverse. Es impermanente. Ninguna nube, por oscura o amenazante que sea, permanece en el cielo para siempre. Seguramente surgirá otro pensamiento. No pasa nada. Es natural. Cuando lo haga, repite el proceso. Observalo sin juzgarlo. Aquí hay una nube de planes para mañana. Reconócelo y luego, con suavidad y amor, vuelve tu atención a la sensación de tu cuerpo descansando aquí, a la sensación de tu respiración fluyendo. Este retorno es la práctica. Es un acto silencioso de autocompasión. Cada vez que regresas a la respiración, refuerzas la verdad de que eres el cielo, no la nube. Estás fortaleciendo el músculo del desapego. A veces, una nube de pensamiento puede resultar particularmente cerca. Parece flotar en el cielo, bloqueando el sol, negándose a moverse. Suele ser un pensamiento cargado de una fuerte emoción, un profundo arrepentimiento, un miedo persistente. Con estas nubes, tenemos a luchar con más ahínco. Para si, incluso con ellas, podremos practicar ser el cielo. Si permitimos que esa nube estuviera ahí, sin necesidad de que desapareciera de inmediato. Puedes crear espacio. ¿A su alrededor?
Imagina esta nube oscura en la inmensidad de tu conciencia celestial. Hay tanto espacio a su alrededor, tanto cielo azul, tantas estrellas. La nube puede ser oscura, pero no puede leaner to do el cielo. Tu conciencia es más grande que cualquier pensamiento, por muy poderoso que parezca. Al permitirlo estar ahí, sin alimentarla con más energía, con más esfuerzo, le robas su poder. Simplemente al hacer, y con el tiempo, sus bordes comenzarán a suavizarse. El viento de tu respiración paciente y constante eventualmente la lavará por su camino. Siente la textura de las sábanas contra tu piel. Siente la temperatura del aire en tu rostro. Escucha los tenues sonidos ambientales de la noche. Estas sensaciones también ocurren en el cielo de tu conciencia. Son anclas al momento presente, a la realidad del aquí y ahora, no a la realidad que se tejen las historias de la mente. Cuando te encuentras perdido en una nube, puedes dirigir suavemente tu atención a una de estas sensaciones físicas. La sensación de tu cabeza sobre la almohada. El peso de la manta sobre tus piernas. Esta es otra forma de regresar a tu inmensidad. No eres tu mente. Eres el testigo silencioso y amoroso de tu mente. Durante mucho tiempo, puede que hayas vivido como si fueras la nube, sacudida por los vientos, cambiando de forma con cada cambio de humor, sintiendo salida en el momento y dissolviendo al siguiente. Pero tu verdadera naturaleza es el cielo. Inmutable, siempre presente, apacible y libre. Tus pensamientos y sentimientos son eventos que ocurren dentro de ustedes, pero no son la totalidad de seres. Descansamos en este conocimiento por un momento. Siente la amplitud dentro de ti. El espacio tras tus ojos. El espacio en tu pecho. El espacio que llena toda la habitación. Esta es tu verdadera naturaleza. Es inherentemente pacífica. No es algo que necesitas creer y lograr. Solo necesitas reconocerla. Ha estado aquí todo el tiempo, esperando pacientemente tras las nubes. Con cada respiración, afirmas este reconocimiento. Al inhalar, sientes el espacio en tus pulmones. Al exhalar, sientes como te liberas en ese espacio. No intentes deshacer de tus pensamientos. Simplemente haces amigo del silencio que los contiene. Te conviertes en el dueño de tu reino interior, no por la fuerza, sino mediante una aceptación amplia y amable. Eres la ladera, observando la grandiosa, suave y a veces turbulenta precisión del clima mental, sabiendo que estás a salvo. Con los pies en la tierra y pleno. El cielo nunca se ve afectado por la tormenta. Así que deja que los pensamientos fluyen. Déjalos ser lo que son. Preocupaciones, recuerdos, tonterías, sueños. Recibelos como saludarias a las nubes en el cielo. Y luego de oír, regresa a la respiración. Regresa al cuerpo. Regresa al vasto, silencioso y estrellado cielo de tu propio ser. Este es el camino a la paz, una paz que no depende de una mente tranquila, sino que puede coexistir con cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier tormenta. Es una paz poderosa, resiliente y tuya, y a medida que nos sentimos más cómodos siendo el cielo, permitiendo que nuestras nubes de pensamiento pan sin lucro, puede surgir un tipo diferente de conciencia. Cuando la tormenta de la mente se calma, a veces podemos ver lo que las nubes oscurecen. Podremos notar el paisaje de nuestro propio corazón. Y a veces, en ese paisaje, vimos gritas. Vimos los lugares donde sentimos rotos, defectuosos o incompletos. Sentimos el dolor de nuestras propias imperfecciones. Pero,
Why si estas gritas no fueron algo que ocultaro temer? Why si fueron los mismos lugares por donde pueden entrar la luz? Why si hubiera una manera de reparar nuestra fragilidad no barándola, sino iluminándola con oro? A medida que el cielo de la mente se aclara un poco, a medida que las nubes del pensamiento se dejan fluir y pasar sin dificultad, podemos encontrarnos en un nuevo paisaje. La tormenta se ha calmado, y ahora podemos ver el suelo bajo nuestros pies. Y lo que vimos aquí, en la luz serena y honesta de nuestra propia conciencia, no siempre es un jardín perfecto y cuidado. A menudo, lo que se revela son las gritas. Vimos el terreno de nuestro propio corazón y notamos las fisuras, las fracturas, los lugares donde sentimos que nos han roto. En el silencio de la noche, estos sentimientos pueden crecer muchísimo. La sensación de ser defectuoso, de estar fundamentalmente equivocado. El crítico interior es juez incansable que ha estado esperando entre bastidores, ahora cobra protagonismo. Señala la grieta de tu ansiedad, la folia de tu tristeza, el impacto devastador de una herida pasada. Señala tu propio insomnio y lo llama un fracaso, una señal de que estás roto sin remedio. Esta voz puede ser tan convincente en la oscuridad, susurrando que no estás completo, que eres menos que otros que parecen dormir profundamente, que parecen navegar sus vidas con una gracia naturalidad. Esta sensación de estar rotos es una de las cargas más pesadas que podemos levar. Gastemos muchísima energía intentando ocultar nuestras gritas. Presentemos al mundo una superficie lisa y pulida, temiendo que si alguien viera las fracturas internas, seremos rechazados, abandonados o considerados indignos. Intentemos ocultárnoslas incluso a nosotros mismos, reprimiendo los sentimientos de incompetencia, adormeciendo el dolor de nuestras propias imperfecciones percibidas, pero las gritas permanecen. Y aquí, en la profunda quietud de la noche, cuando todas las distracciones se han desvanecido, podemos sentirlas. Y dual, paro. Y si, en la profunda sabiduría zen, existiera una manera diferente de ver nuestra fragilidad. Y si nuestras gritas no fueran motivo de vergüenza, sino testimonio de nuestra historia, nuestra resiliencia, nuestra vida única y irrepetible. Y si lo más bello no fueran las cosas perfectas, sino las que se han roto y reparado con amor. Hey, una forma de arte japonesa llamada kintsugi, el arte de reparar cerámica rota, pero no intenta ocultar la reparación. En cambio, la ilumina. Cuando un perchado cuenco o un famoso jarrón se rompe, un maestro de kintsugi lo reconstruye con cuidado y esmero, utilizando una laca especial mezclada con oro en polvo. El resultado es una pieza de cerámica que no solo se restaura, sino que se transforma. Las líneas de fractura no son costuras invisibles de vergüenza. Son ríos de oro brillante que celebran la historia del objeto. El cuenco ahora es más hermoso, más valioso y más perchado por haberse roto. Las gritas cuentan su historia. Son prueba de que ha vivido, de que ha resistido una tormenta y de que se ha reconstruido con amor y cuidado. Esta no es solo una técnica para reparar cerámica. Es una filosofía de vida. Es una forma de aceptar nuestra propia fragilidad con compasión, de ver la belleza en nuestras propias cicatrices. Nos enseña que nuestras heridas y imperfecciones no son cosas que deben ocultarse, sino oportunidades para llenarnos del oro de la conciencia. La aceptación y el amor prop dice que esta historia se desarrolla en tu mente. Imagina a un alfarero en un pueblo tranquilo
hace mucho tiempo. En su pequeño taller hay una taza de té, sencilla y elegante, aprovechada por su forma perfecta y su suave y oscuro esmaltado. Se ha usado durante años en ceremonias discretas, conteniendo té caliente que ha reconfortado las manos y los corazones de muchos. Un día, por un descuido, se hace agicos contra el suelo de piedra. El sonido es agudo, definitivo. El corazón del alfarero se encoge. Baja la mirada hacia los pedazos. Su hermosa y perfecta copa ahora es solo una colección de fragmentos afilados. Un recipiente de plenitud se ha convertido en un mapa de perdida. Su primer instinto es la desesperación. Barrar los pedazos y desecarlos. Olvidar la copa, fingir que nunca existió. Borrar el doloroso recuerdo de su rotura. Esta arruinada, pinza, es inútil. Su perfección se ha ido para siempre y dad run las piezas con menos delicadas, y las coloca en una caja de madera. Durante semanas no soporta mirarlas. La caja reposa en un rincón oscuro de su taller. Un monumento silencioso al fracaso y la pérdida. Para un día, un viejo amigo, un maestro de kintsugi, vino de visita. Ve la tristeza en los ojos del alfarero y la pregunta que le preocupa. El alfarero saca la caja y le muestra los fragmentos rotos de la taza, que una vez fue perfecta el maestro no ve ruina. Ve potencial. Ve una historia esperando ser contada. Toma las piezas con una reverencia que sorprende al alfarero. La vida de esta copa no ha terminado, dice el maestro en voz baja. En cierto modo, acaba de empezar. Durante los siguientes días, el alfarero observa, fascinado, cómo trabaja el maestro. No se apresura. Cada movimiento es una meditación. Limpia cuidadosamente cada fragmento, respetando su forma única. Luego prepara la laca, una resina oscura y pegajosa. En ella, mezcla el polvo de oro más fino y brillante, removiendo hasta que se convierte en un denso y fundido río de luz. Con un pincel diminuto, comienza a pintar esta laca dorada a lo largo del borde roto de un fragmento. Luego lo une otro, sujetándolos con increíble paciencia hasta que sea dehierta. No intenta ser invisible o agrieta. No se disculpa por su existencia. En cambio, la traza con oro, convirtiéndola en el rasgo más hermoso de la copa. Continúa pieza a pieza, día tras día. Una red de ríos dorados comienza a formarse, conectando los fragmentos oscuros de la copa en una nueva plenitud. Es un proceso lento, amoroso y profundamente intensifica al dado terminar, la entrega la copa al alfarero. Es la misma copa, pero completamente diferente. Está completa de nuevo, pero no es perfecta como antes. Es algo mucho más profundo. Las líneas doradas brillan a luz, narrando la historia de la queda, la rotura y la paciente y amorosa reparación. Es de una belleza sobrecogedora, no a pesar de su rotura, sino gracias a ella. Ahora tiene una historia, un alma. Se ha convertido en una obra de arte, un testimonio del poder transformador de la atención compasiva. Mientras yaces aquí, ¿te imaginas que eres este precioso recipiente? La vida, en su hermoso y a veces brutal desarrollo, quizá te haya dejado caer. Ha habido caídas, impactos y destrozos. Hay partes de tu interior que se sienten rotas. Estas son las grietas de las que hemos estado hablando. Tus ansiedades, tus penas, tus inseguridades, tus noches de insomnio. Estas son tus líneas de fractura. Nuestro primer instinto es el del alfarero.
la desesperación, esconder las piezas, sentir que nuestra perfección original se ha perdido para siempre, y que ahora somos, de alguna manera, menos. Para esta noche, invitamos al maestro del kintsugi a entrar en el tranquilo taller de tu corazón. Este maestro es tu propia conciencia suprema, tu propia capacidad de compasión ilimitada. Deja que tu atención se asiente suavemente en tu interior. No hay necesidad de buscar discretas, se hagan visibles. Quizás una presión en el pecho, un nudo de preocupación en el estómago, un recuerdo doloroso que aflora en la quietud. Cuando surge uno de estos sentimientos, intenta afrontarlo con una actitud diferente. En lugar de rechazarlo, en lugar de juzgarlo como malo, podrías simplemente reconocerlo como un pedazo de tu propia copa, tan perchada y rota. Aquí hay un fragmento de tristeza. Aquí está el filo del miedo. No hay necesidad de hacer nada con ella. Simplemente deja que esté ahí, en el vasto y tranquilo espacio de tu conciencia. Ahora, imagina una luz cálida y suave. Tiene el color y la consistencia del oro líquido y cálido. Esta es la luz de tu propia compasión, tu propia aceptación incondicional. Es una luz que no juzga, no exige que la grieta desaparezca. Solo busca sostener, calmar y iluminar. Imagina que esta luz dorada comienza a fluir muy suavemente hacia una de las grietas que sientes en tu interior. Siente su calor, siente su presencia suave y sanadora. Observa cómo traza las líneas de tu dolor, no para borrarlas, sino para honrarlas, para reconocerlas como parte de tu historia. Esta es la historia de cómo sobreviviste. Este es el mapa de tu resiliencia. Esta es la prueba de tu fuerza al inhalar. Imagina que recoges esta luz dorada de compasión. Al exhalar, imagina que la diriges a un lugar dentro de ti que se siente roto o herido. No hay prisa. Es un proceso lento y amoroso. Sanar el corazón. Es el trabajo de toda una vida. Esta noche, simplemente trazas una línea con oro. Tomas la decisión consciente de afrontar tu propio dolor no con resistencia, sino con amor bondadoso. Quizás el simple hecho de permanecer despierto esta noche se siente como una fractura profunda. La frustración, la soledad, la ansiedad por el día que se avecina. Puedes traer esta luz dorada de compasión, incluso esto. Puedes rastrear este desvelo con oro. Y si esta vigilia no es una señal de que estás roto, sino parte de tu patrón único. Y si esto también puede sostenerse con una atención amorosa, que no exige que sea diferente. Veo este desvelo, veo la frustración que conlleva, y lo abrazo con compasión. Esta es la obra del kintsugi del alma. Es el acto valiente de amarnos, no a pesar de nuestras imperfecciones, sino por ellas. Nos hacen quienes somos. Nos dan nuestra profundidad, nuestra empatia, nuestra sabiduría. Una persona que nunca se ha roto no puede comprender el verdadero significado de la plenitud. Un corazón que nunca ha conocido una grieta no puede conocer la verdadera fuerza de su propia capacidad de sanar. Siente la plenitud que emerge. No una plenitud estéril y perfecta, sino vibrante y resiliente. Una plenitud que incluye todas tus piezas, las brillantes y las oscuras, las suaves y las afiladas, todas unidas por el oro resplandeciente de tu propia conciencia. No es algo roto que pueda desecarse. Es una obra maestra en proceso de transformación, infinitamente más hermosa gracias a las historias que cuentan tus cicatrices. Descansa aquí, en esta sensación de suave y dorada.
Reparation. Tema certeza de que no hay nada en que no merezca estelas. Cada parte de ti pertenece. Cada parte de tu historia y sagrada. Mientras continuas respirando, deja que esta luz dorada circule por todo tu ser, creando una red de hermosos y brillantes ríos. Recordando que eres completo, que eres digno y que eres hermoso. No solo a pesar de tus gritas, sino gracias a ellas. While sentados con esta sensación de plenitud remendada, puede surgir una nueva curiosidad. Hemos honrado las gritas y el recipiente al que pertenecen. Pero, ¿qué hay del material original? Antes de que la taza fuera moldada, antes de que fuera esmaltada, horneada, cara, era sila simple y humilde. Era potencial puro. Era el bloque sin taller. Y si pudiéramos tocar esa parte de nosotros mismos. La parte que existe antes de todas las historias, antes de todo el moldado y la rotura. Y si pudiéramos descansar en la paz de nuestra propia naturaleza esencial. Y así descansamos aquí un momento, en este espacio sagrado del corazón. Con los ríos dorados de la compasión trazando los mapas de nuestras vidas. Hay una profunda paz en esto, al saber que incluso nuestra fragilidad puede ser sostenida con amor, que puede embellecerse. Pero incluso este ciclo de romperse y recomponerse, de caer y recomponerse, puede ser agotador. Hay un agotamiento silencioso que proviene del proyecto constante del yo. El esfuerzo de mantener la vasija, de pulir el oro, de gestionar las gritas. Why? Bio este agotamiento es una pregunta más profunda. Antes de que la vasija se formara, antes de que la arcilla fuera moldada y cocida, ¿qué era? Antes de que te dieran un nombre, antes de que te enseñaran tus roles, antes de que la vida comenzara a talar sus intrincados y a veces dolorosos patrones en ti, ¿quién eres? En nuestra vida consciente, usamos muchísimas etiquetas. Son como prendas que nos ponemos cada mañana. La prenda de ser padre, hijo, pareja, amigo. La prenda de nuestra profesión, nuestras habilidades, nuestras responsabilidades. La prenda de nuestra personalidad. La del gracioso, la del responsable, la del ansioso. Incluso, usamos la prenda del buscador espiritual, del que intenta sanar, del que intenta ser mejor, del que se esfuerza tanto por conseguir el sueño. Cargamos con el peso de estas definiciones, y pueden volverse muy pesadas. Pueden hacernos olvidar la naturaleza simple y esencial que sabes a todas ellas. Nos centramos tanto en las talas que olvidamos la madera misma. En el lenguaje sereno del pensamiento taoísta y zen, existe un concepto para esta naturaleza esencial. Se llama patria, que se traduce como el bloque sin talar. Representa nuestro ser original, nuestra plenitud innata, nuestro potencial puro y simple, antes de ser moldado por las ideas y expectativas del mundo. El bloque sin talar no está vacío, en hay vacío. Está profundamente lleno. Está lleno de potencial, lleno de paz, lleno de la sabiduría serena y salida de su propia naturaleza. Es el estado de ser simplemente lo que eres, sin disculpas, en hay adornos. Descansar en la sensación del bloque sin talar y soltar la pesada carga de ser alguien y simplemente ser. Es el descanso más profundo posible. Un retorno a la fuente se cuenta la historia de un maestro talador. Un hombre tan hábil que se decía que podía talar una bandada de pájaros tan realistas que parecen listos para alzar el vuelo. Oh, un dragón tan feroz que casi se podía sentir el calor de su aliento. Emperadores y comerciantes admirados viajaban kilómetros para encargar una pizza. Su taller estaba lleno de intrincadas esculturas,
cada una testimonio de su increíble talento, su capacidad para transformar la madera en maravillas. Un día, llegó un mensajero de un remoto monasterio en lo alto de las montañas. Traía consigo un regalo para el maestro talador, un gran bloque de sándalo antiguo. No era un trozo de madera cualquiera. Tenía presencia. Había sido cortado de un árbol que había permanecido en pie durante 1000 años, respirando el aire de la montaña, disfrutando de la luz del sol y la luna durante siglos. La veta era perfecta, el calor profundo y intenso, y emanaba una fragancia tenue y relajante que inundaba todo el taller. Era, sin duda alguna, el bloque de madera más perfecto que el talador había visto jamás. Sus aprendices lo rodearon, con los ojos abiertos de par en par por la emoción. ¿Qué obra maestra crearía con esto? ¿Un Buda sereno y meditativo? ¿Un panteón de dioses y espíritus? Esperben que afilara sus cinceles de inmediato, que comenzara a desviar sus desegos, que impusiera su legendaria habilidad sobre este material perfecto. Pero el maestro talador no lo hizo. En cambio, hizo que trasladaran el bloque de madera al rincón más tranquilo de su taller, cerca de una ventana que daba a un pequeño jardín cubierto de musgo. Y simplemente se sentó con él. No lo toca, no lo media, no debuyó en él. Simplemente se sentó en un pequeño cojín a pocos metros de distancia, hora tras hora, día tras día. Por la mañana, lo saludaba como saludaría a un viejo amigo. Por la noche, le hacía una reverencia antes de irse. Simplemente se sentó, en comunión silenciosa. Los aprendices se inquietaron. Empezaron a susurrar entre ellos. ¿Ha perdido el maestro su habilidad? Preguntó uno. ¿Ha perdido la cabeza? Dio otro. ¿Qué pieza de madera tan perfecta? ¿O la está desperdiciando? Finalmente, después de una semana, el aprendiz más veterano no aguantó más. Se acercó al maestro. Con respeto, maestro, Dio, perdón mi impertinencia. Todos esperamos con gran expectación ver que creerá. ¿Por qué duda? Se encuentra mal. El maestro talador desvió la mirada de la madera hacia su aprendiz. Sus ojos eran claros y serenos. No dudo, Dio en voz baja. Estoy apreciando. ¿Lo aprecias, maestro? Sí, Dio el talador, señalando el bloque de madera. Durante semanas, todos han estado viendo lo que esta madera podría convertirse en Buda, un dragón, el pilar de un templo. Vis el futuro, vis mi obra. Pero no has logrado ver lo que está aquí, ahora mismo. No has logrado ver el bosque. Hemos se puso de pie, y camino hacia el bloque, pasando la mano por su superficie lisa y fresca. Esta madera tiene vida propia, su propia historia, su propia sabiduría silenciosa. Durante 1000 años, fue perfectamente feliz siendo un árbol. Ahora mismo, es perfectamente feliz siendo un bloque de madera. Ya es una obra maestra. Es completa. Está completa. No le falta nada, miró a su aprendiz. Mi trabajo como talador es ver la forma dentro de la madera y liberarla. Para la destreza más elevada, la mayor sabiduría, es reconocer la perfección que ya está aquí, antes de que se desprenda una sola astilla. Cualquier tala que haga, por hermosa que sea, también tendrá una limitación. Si tala un pájaro, ya no puede ser un dragón. Si tala un Buda, ya no puede ser un árbol. Pero en esta forma, como el bloque sin talar, alberga el potencial para todo, y sin embargo, está en perfecta paz tal como es. Su mayor belleza reside en su silenciosa y sencilla totalidad. Esta noche,
puede ser es bloque sin talar. Solo por es breve instante, puedes soltar todos los cinceles de las expectativas. Las expectativas que tienes de ti mismo. Las expectativas que otros tienen de ti. La necesidad de tener cierta forma, de desempeñar cierto rol. Todas las etiquetas, todas las definiciones, todas las historias de quien eres, quien deberías ser y quien no has logrado ser. Déjalas caer, como estelas de madera en el suelo del taller. Permitid sentir esto en tu cuerpo. Siente la simple y sólida presencia de ti mismo aquí. Siente el peso de tus huesos, la masa de tus músculos. No eres un conjunto de problemas por resolver. No eres un proyecto por completar. Eres un ser humano simple y sólido. Imagine como es bloque de madera antigua y fragante. Siente tu propia solidez, tu plenitud inherente. No hay ninguna parte de ti que necesite ser eliminada. No hay ninguna parte de ti que necesite ser mejorada. Aquí y ahora, en este estado de simple ser, estás completo. No te falta nada. Q. Se siente al soltar la prisión de ser alguien? Siente como se libera la tensión de tus hombros, la tensión de defender cierta identidad. Siente como se dejas el nudo en el estómago, el nudo de intentar controlar los resultados y gestionar las percepciones. Siente como se afloja tu mandíbula, liberando el esfuerzo de hablar y explicar. No tienes que dar explications a la oscuridad. No tienes que justificar tu existencia. Simplemente tienes que existir. Este es un descanso diferente. No se trata solo de descansar el cuerpo. Es descansar el alma del agotador trabajo de construcción, del trabajo interminable de construir y mantener una identidad. Y si, solo por esta noche, te permitirás no dormir bien? Y si dejaras atrás la identidad de insomnio y toda la lucha que conlleva? Y si fueras solo una persona, tumbada en una habitación, en la quietud de la noche? No un problema por resolver, sino una presencia que habitar. El bloque sin talar no está vacío. Rebosa de una paz profunda y serena. Es la paz de la unidad. La paz de ser una sola cosa, no un conjunto de partes en conflicto. Descansa en sentimiento de unidad. Sentete como una sola presencia, completa y sólida. Tu respiración fly por tu decir. El suave pulso de tu corazón late por tu decir. Deja que tu conciencia se desliza sobre tu propia forma, como la mano del talador se deslizaba sobre la madera. Aprecia su existencia simple y sin adornos, sin juicios, sin agendas. Solo una apreciación serena y amorosa por lo que es. Aquí hay una mano. Aquí hay un pie. Aquí está la suave curva de tu espalda. Todo forma parte de es bloque sin talar. Todo merece ser. Tal como es dad la fragancia del sándalo, leno el talar del talador no por esfuerzo alguno, sino porque era su naturaleza. La paz de tu ser esencial es tu naturaleza. No tienes que crearla. Solo tienes que dejar de oscurecerla. Con todas las talas, todas las definiciones, todo el esfuerzo. Ya está aquí. Siempre ha estado aquí. Esperando pacientemente bajo la superficie de tu atreta vida. Este es tu verdadero refugio. Un lugar dentro de ti, libre del drama del mundo. Un lugar que nunca se rompió y, por lo tanto, nunca necesita reparación. Un lugar inherentemente completo, pacífico y libre. Puedes regresar a este lugar en cualquier momento. Está más cerca de ti que tu propia respiración andad, así que descansa ahora. Descansa como el bloque sin talar. Sólido, simple, completo. Libre de la necesidad de convertir en algo. Libre de la necesidad de hacer algo.
Simplemente estás aquí, respirando la quietud de la noche, sostenido por la profunda paz de tu propia naturaleza esencial. No se requiere nada más de ti. Esto es suficiente. Ti eres suficiente. While sentarnos en es profundo estado de simpleza, de plenitud, creamos una base segura y estable. Desde esta base, podemos encontrar la valencia para analizar las cosas que hagamos, los pesos específicos que hemos acumulado a lo largo de la vida. Cuando descansamos en nuestra propia plenitud, quizás podamos empezar a abordar las cargas que hemos asumido en nuestros diversos roles, las palabras que nunca dijimos, las emociones que nunca expresamos. ¿Cuál es el peso de lo no dicho y cómo podemos sostenerlo desde esta paz profunda? Siente la liberación. Siente ese cambio sutil y esa pequeña pizca de ligereza que surge al dar incluso una sola piedra. No has negado tu pasado. Lo has honrado. Le has dado a tu dolor un lugar seguro donde estar, para que no tenga que vivir. Dentro de los estrechos confines de tu propio cuerpo, esta nocedad, si aparece otra piedra, puedes hacer lo mismo. Con suavidad, con paciencia, una a la vez, reconócelas. Y suéltalas. Este es un acto de profunda autocompasión. Es reconocer que la mitad de la noche no es momento para tareas pesadas. Es el momento para la dulzura, para el descanso, para soltar con cada piedra que colocas. El espacio interior se amplía un poco, se aquieta un poco. La energía frenética de lo no resuelto comienza a asentarse. Estás creando un espacio para que entre la paz. Estás aprendiendo que puedes estar en paz, incluso cuando tu vida no está perfectamente resuelta. Puedes descansar incluso cuando tu viaje no ha terminado. Deja que tu cuerpo sienta esta nueva ligereza. Deja que tu respiración se profundiza en el espacio que has creado. Ti no eres descargas. Es quien tiene la fuerza para elevarlas, y la sabiduría para saber cuándo soltarlas. Y mientras nos sentimos aquí, en este nuevo espacio, con nuestras cargas descansando pacíficamente cerca, el silencio puede profundizarse. La quietud puede expandirse. Y para algunos, esta misma quietud, este nuevo vacío, puede sentirse vasto e incluso intimidante. Al dar atrás el peso familiar de nuestros pensamientos y preocupaciones, nos enfrentamos a una especie de vacío. ¿Qué es este? ¿Espacio? ¿Qué es esta quietud? ¿Este vacío? O vibra con una suave canción cósmica que podemos aprender a escuchar. Descansamos ahora en este profundo y tranquilo campo de nuestro ser, sintiendo la paz simple y salida del bloque sin talar. Aquí, en este lugar de plenitud inherente, estamos a salvo. Esta esencia nuestra es intacta por el mundo, sin la experiencia. Y desde esta base estable, desde este lugar de profunda seguridad, podemos encontrar la valencia para observar con delicadeza lo que hemos recogido a lo largo de nuestro camino. Podemos contemplar las cargas que llevamos sin temer a que nos definen o nos destruyen, porque sabemos que nuestra naturaleza esencial es completa y intocable. Una de las cargas más pesadas que llevamos en el silencio de la noche es el peso de lo no dicho. La mente se convierte en un tribunal donde casos del pasado se juzgan una y otra vez. Las mismas conversaciones se repiten, solo que esta vez decimos lo perfecto, lo ingenioso, lo sanador. Ensayamos argumentos que nunca ocurren. Redactamos caras que nunca se enviaron. Susurramos los te quiero que se nos atascarán en la garganta. Los lo siento que el orgullo retuvo
Las despedidas que cuadran en el aire. Cada una de estas cosas no dichas tienen peso. Puede sentirse como una prisión en el pecho, una piedra en la boca del estómago. Es la energía de momentos no resueltos, y un poderoso ladrón de paz. En la oscuridad, estos fantasmas de conversación pueden parecer tan sólidos, tan reales. Sentimos la oleada de aire, la punzada del arrepentimiento, el profundo dolor de la añoranza, como si el evento estuviera sucediendo ahora mismo. Y creemos, en esos momentos, que la única manera de encontrar descanso es retroceder de alguna manera en el tiempo y arreglarlo todo, decir las palabras y cerrar el círculo. Para las puertas del pasado están cerradas. Y así yacemos aquí, luchando con fantasmas, cargando con un peso que parece imposible de soltar. La amable sabiduría del Zen no ofrece una manera de reescribir la historia. Ofrece algo mucho más práctico y compasivo para este preciso momento. Ofrece la enseñanza de conciencia plena de las emociones. Esta enseñanza nos invita a cambiar nuestro enfoque. En lugar de perdernos en el histor, idea de la carta no enviada o de la palabra no dicha, estamos invitados a simplemente estar con el sentimiento la historia genera en nuestro cuerpo ahora mismo. El objetivo no es resolver lo irresoluble a las 2 de la mañana. El objetivo es dar de lucro con el peso emocional y, en cambio, simplemente reconocer su presencia con amabilidad. Es la práctica de sostener, no de arreglar. Cuenta la historia de un viajero que atravesaba un vasto y solitario paisaje. Iba encorvado, con los hombros encorvados, y su rostro reflejaba un profundo cansancio. A la espalda, cargaba un saco grande, y pesado de cuero grueso. Lo había lavado tanto tiempo que yo no recordaba un momento en que su espalda estuviera recta o sus pasos fueran ligeros. El saco no estaba lleno de comida, o en posiciones terrenales. Estaba lleno de piedras de río, lisas y pesadas. Cada piedra era diferente. Algunas eran pequeños guiados, otras eran rocas grandes y pesadas que se le clavaban en la columna. Y cada piedra representaba algo inconcluso en su vida. Una piedra pequeña y afilada era una palabra dirigida a un amigo con IRA. Una piedra grande, fría y gris, era la disculpa que nunca la ofreció a su padre. Una piedra lisa y cálida que a menudo tocaba a través del cuero era un te amo, que no había podido decir una última vez. Había piedras de culpa, piedras de arrepentimiento, piedras de incomprensión y piedras de un profundo dolor no expresado. Lo había intentado todo para liberarse de su carga. Había intentado caminar tan rápido que podría escapar del peso, pero siempre lo acompañaba. Había intentado ignorarlo, fingiendo que no estaba allí, pero el dolor en sus hombros era un recordatorio constante. Incluso una vez intentó acudir más piedras, pensando que si la bolsa estaba lo suficientemente lina, no podría acudir más, pero eso solo hizo la carga más abrumadora. Era prisionero de sus propios asuntos pendientes. Una tarde, exhausto y desesperanzado, llegó a un río tranquilo. Sentado en la orilla, observando el flor del agua, había un ermitaño. Su presencia era tan apacible que el viajero se sintió obligado a detenerse. Vio el pesado seco al suelo con un golpe sordo y un profundo suspiro de alivio, seguido rápidamente por el temor familiar de tener que volver a recogerlo. El ermitaño miró al viajero y luego al seco. No ofreció trivialidades. Vacías, no dio. Suelta de carga y se libró.
Pues sabía que las piedras formaban parte de la historia del viajero. Y simplemente desacarla sería una violación de su propia historia. En cambio, el ermitaño dijo suavemente: «Eso parece una carga pesada. ¿Te sentarías conmigo un rato?» El viajero, agradecido por la invitación, se sentó. Los dos observaron el río fluir en silencio durante un largo rato. Entonces, el ermitaño volvió a hablar. ¿Qué pasaría si aburres el seco? No puedo, dijo rápidamente el viajero. Es demasiado doloroso morarlos. Ya veo, dijo el ermitaño. ¿Y si solo sacaras una piedra? Solo una. Con vacilación, el viajero desató el grueso cordón de cuero y metió la mano. Su mano se cerró alrededor de una piedra familiar, dentada y fría. Fue una amarga discusión con su hermana y otras. La secó y la sostuvo en la palma. La esencia pasada, sólida, real. Ahora, dijo el ermitaño con una voz tan suave como el agua que fluye: no intentes cambiar la piedra. No intentes comprenderla. Why no la deseches? Solo por ese momento, quiero que sientas su peso en tu mano. Reconoce su presencia. Recuerda la historia que encierra. Y luego, quiero que le digas: te veo, siento tu peso. Eres parte de mi viaje. El viajero obedeció. Sostuvo la piedra y, por primera vez, no luchó contra ella en hijo de ella. Simplemente estaba con ella. Una lágrima rodó por su mejilla. Ahora, continuó el ermitaño, señalando una mata de musgo verde y suave que crecía en la orilla del río. Coloca con cuidado la piedra allí, sobre el musgo. No la estás desecando, no la estás resolviendo. Simplemente la estás dando un lugar de reposo por la noche, fuera de ti. Estás dejando que la tierra aguante su peso por un rato. El viajero se inclinó y colocó con cuidado la piedra fría y dentada sobre el musgo blando y blando. Al retirar la mano, sintió una sutil pero nítida ligereza en su propio cuerpo. Ahora, dijo el ermitaño con una sonrisa amable: ¿quieres otro? El viajero volvió a mirar la mano en el seco y secó otra piedra y otra. Con cada una realizaba el mismo sencillo ritual: reconocer su peso, honrar su historia y luego depositarla con cuidado sobre la tierra musgosa para que descansara. No estaba resolviendo su pasado. No se libraba de sus arrepentimientos. Simplemente, con compasión, dejaba su carga para la noche, una piedra a la vez. El seco no se vació, pero con cada piedra que descansaba sobre el musgo, la carga que debía levar se hacía más ligera y soportable. Estaba aprendiendo a descansar, incluso cuando su viaje no había terminado. Esta noche puede ser es viajero. Tu corazón puede sentirse como es seco pasado. Y los sentimientos no resueltos que te mantienen despierto son tus piedras. Desde este lugar seguro del bloque sin labrar, desde propia tierra firme, quizás tengas el valor de mirar solo una piedra no hay necesidad de forzarlo. Simplemente deja que el sentimiento más presente en ti venga a tu mente. Puede ser una pequeña pizca de irritación por algo que alguien dijo hoy. Puede ser una piedra más grande de tristeza o arrepentimiento. Deja que el sentimiento surja sin dejarte levar por los detalles de la historia. Tarea no es volver a litigar el caso. Tarea es simplemente estar con el peso emocional que sientes ahora mismo. Puedes sentir su textura. Es espera por la aire, pesa por el dolor, fría por el miedo. Simplemente observala. Ahora, en el tranquilo taller de tu imaginación, imagine penetrando en tu corazón y tomando con delicadeza ese sentimiento, esta piedra.
Sostenla en la palma de tu conciencia. Es parte de tu historia. Es real. Y es pesada. Reconoce su peso. Puedes decirlo en silencio. Te veo. Siento tu peso. Conozco tu historia. Y ahora, visualiza un lugar de descanso. Quizás si es suave musgo verde, junto a la orilla del río. Quizás si una piedra lisa y plana en un tranquilo jardín zen. Quizás si la tierra blanda bajo un gran árbol centenario. Encuentra un lugar en tu mente que te haga sentir seguro, tranquilo y estable. Con suavidad, con intención, imagina colocar esta piedra allí. Al hacerlo, dile estas palabras. Esta noche puedes descansar aquí. Te daré. No puedo liberarte ahora, pero puedo dejar de cargarte por un rato. La tierra es lo suficientemente fuerte como para sostenerte. Esta noche eres libre de descansar. Y yo también soy libre de descansar. Y así descansamos aquí, en este tranquilo claro que hemos creado para nosotros. Las piedras de aire se han asentado sobre el suave musgo de la tierra. El peso se ha elevado, y en su lugar hay una nueva sensación. Una sensación de espacio, de ligereza. Pero este nuevo espacio puede resultar desconocido. A medida que el ruido de nuestros conflictos internos se calma, nos encontramos con algo más. Un silencio profundo, vasto y profundo, para una mente acostumbrada a la actividad constante. Es silencio puede sentirse menos como paz, y más como un abismo. Esta quietud puede ser desconcertante. Quizás anhelamos que los pensamientos se detuvieran, pero ahora que se han ocultado, el vacío resultante puede sentirse vacío, incluso aterrador. Puede sentirse como la nada. Podemos sentirnos a la deriva, como si fuéramos a flotar y disolvernos en este vasto y oscuro espacio. El silencio puede reflejar nuestros propios sentimientos de pequeñez y insignificancia ante el infinito. ¿Es esto todo lo que hay? ¿Este vacío silencioso? Este es el miedo que toca la raíz misma de nuestro ser. Para la sabiduría del Zen lo enfrenta con una perspectiva amable y revolucionaria. Habla de un concepto conocido como soñada, a menudo traducido como vacío. Y aunque esta palabra puede sonar fría o nihilista, su verdadero significado es una de las verdades más cálidas y reconfortantes que podemos llegar a conocer. El vacío, en esta tradición, no es la nada. No es un vacío muerto y vacío. Es una quietud dinámica, viva y fértil. Es puro potencial. Es el útero del que nacen todas las cosas. Es el espacio silencioso e invisible que alberga el universo entero. El vacío es el papel donde se escribe el poema. Es el silencio entre las notas musicales, lo que crea la melodía. Es el espacio en una habitación, lo que la hace habitable. Sin este vacío, nada podría existir. Y lejos de ser algo que temer, es la fuente misma de la paz, el fundamento último de nuestro ser al que siempre podemos regresar. Hay una historia que ilustra esto con una claridad hermosa y resonante, la de un joven y brillante fabricante de campanas. En un monasterio enclavado en un valle montañoso, la gran campana del templo era el corazón de la comunidad. Su voz profunda y resonante resonaba por las laderas por la mañana, despertando a los monjes para la meditación. Su tono solemne marcaba la comida del mediodía, y su suave lámina vespertina señalaba el momento del descanso y la reflexión. La vieja campana, que había cantado su melodía durante siglos, finalmente se había agrietado y emudecido. El monasterio necesitaba una nueva
y la tarea se encargó a ambicioso artesano, conocido por su habilidad con el bronce. El joven estaba decidido a crear la campana más grandiosa jamás fabricada. Era un maestro de la artesanía. Se obsesionaba con la composición del bronce, la proporción perfecta de cobre y estago. Pasó semanas diseñando las intrincadas talas que adornarían su superficie. Flores de loto, dragons celestiales y versos de escrituras sagradas. Construyó un gran horno y un molde de arcilla perfecto. Creía que la belleza y la potencia del sonido de la campana provendrían de la perfección de su forma física, la calidad del metal, la precisión de la forma, la maestría de las talas de finalmente, llegó el día. Se versió el bronce fundido. Y, 3 días de enfriamiento, se rompió el molde para revelar una magnífica campana. Era una obra maestra de artesanía, reluciente al sol con sus exquisitas talas. Con gran ceremonia, fue usada al campanario. Toda la comunidad se reunió, conteniendo la respiración. El corazón del joven campanero rebosaba de orgullo. Tomó el pesado percutor de madera y lo blandió con todas sus fuerzas contra el borde. De su creación, el sonido fue un golpe sordo y decepcionante. Era un sonido metálico y sin vida que se extinguió casi al nacer. No había resonancia, en el zumbido profundo, en una canción conmovedora que pudiera recorrer el valle. Era solo ruido, descorazonado. Y humillado, el campanero lo intentó una y otra vez, pero el resultado fue el mismo. Había fracasado. Se retiró a su taller en desgracia, con su campana, de aspecto perfecto, colgando silenciosa y avergonzada en la torre. Días después su maestro, el anciano abad del monasterio, fue a buscarlo. El anciano man era un hombre tranquilo que había visto pasar muchas estaciones. Encontró a su estudiante sentado entre sus herramientas, con la mirada perdida en el suelo. El metal era perfecto, se lamentó el joven. La forma era impecable. Las talas eran mi mejor obra. No entiendo por qué no canta. El anciano abad se sentó a su lado. Has concentrado toda tu atención en lo que hay ahí. Dio con voz suave y baja. Te has dedicado al bronce, a la forma, a la sólida sustancia de la campana. Hizo una pausa, diciendo que sus palabras se centran en el aire tranquilo. Pero has olvidado lo más importante. Has olvidado lo que le da voz a la campana. ¿Qué es eso, maestro? Preguntó el joven, mirando hacia arriba con ojos suplicantes. El vacío interior, respondió el abad. El sonido no es del bronce. El sonido es del espacio hueco, del vacío interior. El propósito del bronce, hijo mío, no es darse el sonido. El propósito del bronce es dar forma al vacío, dar voz, crear las condiciones para que el silencio se exprese como música. Intentes crear un objeto perfecto. Deberías haber intentado crear un recipiente perfecto para el vacío. Y esa noche, el joven campanero regresó al campanario. No miró las talas en la superficie reluciente. En cambio, intentó centrar el espacio. Que albergaba la gran matriz de bronce de la campana. Empezó a comprender. La campana no era el instrumento. El vacío era el instrumento. La campana era solo el contenido ardor. En ese momento de profunda comprensión, comprendió su oficio y su vida de una manera completamente nueva. Continuó fabricando campanas cuyos zumbidos resonantes eran legendarios. Campanas que parecen cantar. No desde el metal, sino desde el corazón mismo del cielo silencioso y vacío. Mientras yaces aquí,
En la quietud de tu habitación, puedes empezar a sentir esta verdad por ti mismo. El silencio que experimentas no es una ausencia. Es el hueco de la gran campana. Es la fuente misma de la pasta de que la conciencia se expanda para sentir el espacio de la habitación que te rodea. Siente el espacio entre tu cuerpo y el techo. Siente el espacio entre los muebles. Siente el aire que toca tu piel. Este espacio no es nada. Es una presencia. Es lo que permite que te do sí. Ahora, leva de conciencia a tu interior. Siente el espacio dentro de tu cuerpo. Siente el espacio que crea tus pulmones con cada inhalación. Siente la amplitud en tu pecho, alrededor de tu corazón, que late en silencio. Hay un espacio vasto y tranquilo dentro de ti. Es tu propio vacío interior, tu propio vacío sagrado. ¿Puedes escuchar? ¿O silencio? No solo como ausencia de ruido, sino como un sonido en sí mismo. A veces, si escuchas con atención en una habitación silenciosa, puedes oír un zumbido tenue y sordo. Puede ser el zumbido de la casa, el susurro de la electricidad en las paredes, o el sutil sonido interno de tu propio sistema nervioso. Este es el zumbido del vacío. Es la resonancia de la gran campana del universo, un sonido tan profundo y constante que normalmente no lo notamos. Es la música de fondo de la existencia misma, sumergida en este zumbido. QC una canción de cuna. Es el sonido del potencial puro. Es el sonido de la quietud de la que surge toda vida y a la que retorna. Es una paz profunda. No hay nada que temer aquí. Este espacio tranquilo y vibrante es tu verdadero hogar. Es la base de decir. Imagina como la gran campana del templo. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus recuerdos, tu personalidad. Estos son el bronce, el hermoso y complejo contenedor. Para tu verdadera esencia, tu conciencia, es el vacío interior. Y cuando la vida te golpea con un momento de alegría, una punzada de tristeza, un toque de belleza, es este vacío interior el que resuena, el que vibra, el que canta la canción de tu vida. Descansa en esta amplitud interior. No hay necesidad de llenarla. No hay necesidad de ordearla. Simplemente déjala ser. Deja que su silenciosa y vibrante presencia te sostenga. Este es un descanso más profundo que el sueño. Es un retorno a la fuente. Es la paz que sabes. Y te do el ruido y la actividad del mundo. Es la paz de saber que no es solo la forma sólida, sino también el espacio sagrado. Es la campana, y también es el hermoso y resonante silencio que la habita. Es vacío, no es estático. Es fértil. Es el lienzo sin pintar, el bloque de arcilla intacto, el momento de silencio antes de que comience la sinfonía. Está lleno de posibilidades. Desde esta profunda quietud, las cosas comienzan a surgir naturalmente. Desde este vacío potente, la mente comienza su labor creativa. Y esto nos lleva a un punto de elección sutil y poderoso. Desde este espacio de puro potencial que tallamos los hilos oscuros y ásperos de la ansiedad y la preocupación. O podemos aprender a tejer con los hilos suaves y platidos de la paz y los dulces sueños. Ahora descansamos en el gran y silencioso hueco de la campana, sintiendo el profundo y resonante zumbido del universo. Esta quietud, este vacío sagrado, no es un destino final. Es la tierra fértil de donde tu creces. Es la materia prima de la creación. Y en este espacio tranquilo y creativo, la mente, por su propia naturaleza, comienza a despertar. Es una talladora,
Toma los hilos silenciosos del potencial, y comienza a tenerlos en la trama de la experiencia. Esta es su naturaleza, su don, su poder. No es algo que deba detenerse, sino algo que debe comprenderse con sabiduría apacible. Y aquí, en las profundas vigilias de la noche, de recurre a menudo a patrones familiares. Busca los hilos que mejor conoce, los que tienen más a mano, enredados y ásperos por el uso excesivo. Estos son los hilos oscuros de la preocupación, los hilos ásperos del arrepentimiento, los hilos pesados y plomazos del miedo. Y con una energía frenética, casi compulsiva, la mente comienza a tejer el tapes de las ansiedades del mañana, plasmando cada posible imprevisto con vívidos y atroces detalles. Teje la escena de la conversación difícil, el plazo incompleto, la desaprobación imaginada en la mirada de un ser querido. Teje el tapes de los errores del ayer, repasando momentos embarazosos, resultando cada defecto, cada fracaso, cada palabra que desearíamos poder retractar. La lanzadera vuela de un lado a otro, cada vez más rápido, no con una creación alegre, sino con la energía desesperada de un prisionero que intenta escapar de una jaula, solo para descubrir que está yendo. Los barrettes cada vez más densos a su alrededor, y mientras llegas aquí, puedes sentir el resultado de este ido. No es una manta que te reconforta, es una red espera y amargada que te atrapa. Lo sientes como una opresión en el estómago, una tensión en la mandíbula, una energía frenética y vibrante bajo la piel. Estás atrapado en la historia, creyendo que el tapes es la realidad, olvidando que este quien sostiene la lanzadera. Te sientes víctima de tu propia mente, no el dueño del telar. Pero y si no es el único trabajo que tu mente puede hacer. Y si, en el tranquilo telar de tu alma, hay otro telar, otro juego de hilos, otra posibilidad de creación. Y si la decisión de que tejer ha sido tuya desde siempre, imaginemos esto ahora. Imagina una habitación amplia y silenciosa, un espacio que existe dentro de ti. La habitación es circular, y la única luz proviene del suave resplandor plateado de la luna que brilla a través de una ventana alta y redonda el techo. En esta habitación, hay un tejedor. Tejedor es tu propia conciencia. Y en esta habitación, hay dos telares. Un telar está en el lado oscuro de la habitación, lejos de la luz de la luna. Es el que la tejedora ha estado usando esta noche. Obsérvalo detenidamente. Está hecho de madera oscura y nudosa, astelada y espera al tacto. Los hilos estirados sobre él son una mezcla caótica de colores. El gris apagado de la ansiedad, el rojo furioso de la frustración, el púrpura magalado de viejas heridas. Los hilos son ásperos y rasposos como cordel y crin de caballo. Están enredados en nudos. La lanzadera, hecha de hilo pesado y oscuro, se mueve erráticamente, atrapando y tirando, creando un tapes denso, caótico y sofocante. Es una imagen de el head, el tejedor, mente, se sienta encorvado sobre telar, trabajando frenéticamente. Hay una sensación de urgencia desesperada, como si terminar tapes de miedo fuera la tarea más importante del mundo. Como si al tejer la historia de la catástrofe, de alguna manera se pudiera controlar o evitar. Pero el trabajo no trae paz. Solo trae más agotamiento, más tensión, más ruido. El frenético traqueteo de la lanzadera vigero resuena en la silenciosa habitación, un sonido de pura lucha. Pero ahora, pedimos al tejedor que haga algo radical.
Pidemoso que simplemente se detenga. Imagina que las manos frenéticas de tu mente se detienen lentamente. La pesada lanzadera de giro se queda en silencio. En el repentino silencio, el teacher respirando. Y entonces, lentamente, gira. Y mientras gira, ve, al otro lado de la habitación, ligado por la suave luz directa de la luna. El otro telar ha estado ahí desde siempre, paciente y silencioso. Este telar es completamente diferente. Está hecho de una madera lisa y pálida, como el abedul pulido por el mar. Brilla tenimante a la luz de la luna. Los hilos que lo recorren son finos y suaves, como la seda y la misma luz de la luna helada. Los colores son serenos y apacibles. El índigo profundo y delicado del cielo crepuscular. La tenue plata de la luz de las estrellas. El verde pálido y luminoso del musgo, nuevo en un bosque oculto. Los hilos están ordenados, vibrando en una serena armonía. La lanzadera, que reposa en el borde del telar, está talada en una sola pieza de madera lisa y clara. Es equilibrada y se siente ligera al tacto dot, no hay cerradura en el primer telar, en hay pared entre ambos. Solo hay una opción. El teacher en tu mente se levanta lentamente del taburet ante el telar de la preocupación. Siente el dolor en la espalda. La tensión en los hombros por el trabajo frenético y encurvado. Da unos pasos por el fresco suelo de piedra, pasando de las sombras al suave charco de luz de luna. Y se detiene ante el telar de la paz. Extiende una mano y toca los hilos. Son frescos y increíblemente suaves. Toma la lanzadera de madera. Es ligera, sin esfuerzo, se adapta perfectamente a la mano. El tape es ya comenzado en este telar y sencillo. No representa nada más que una vasta y tranquila extensión de agua que refleja una sola estrella. Es una imagen de quietud. Este es el poder que tienes ahora mismo en este momento. Eres el teacher. Tienes la decisión en la enseñanza budista. Que se presenta aquí es una de las introspecciones más profundas sobre la naturaleza de nuestra experiencia. Es la ley de surgimiento de la codependencia. Esto significa que las cosas no existen de forma aislada. Surgen juntas, en dependencia de otras. Un sentimiento de ansiedad no surge de la nada. Surge con un pensamiento ansioso. Pensar en un problema futuro y sentir preocupación en el estómago no son dos cosas separadas. Son la cara y el dorso de la misma mano. Surgen juntas. Son codependiente. ENTES. Esto significa que cuando captas el hilo oscuro y espero de un pensamiento temeroso y empiezas a tenerlo, simultáneamente estás teniendo el sentimiento de miedo en la tela de tu cuerpo. Cuando trabajas obsesivamente en él, tapes de un arrepentimiento del pasado, estás teniendo el sentimiento de tristeza y vergüenza en tu presente. El pensamiento y el sentimiento se apoyan mutuamente, creando un círculo vicioso del que puede parecer imposible escapar. Pero la ley funciona en ambos sentidos. Esta es la clave secreta y esperanzadora. Cuando eliges tomar un suave hilo platido de paz, cuidas el simple pensamiento de tu propia respiración y empiezas a tejer con él, estás teniendo simultáneamente sentimiento de paz en tu cuerpo. Cuando te concentras en un hilo de gratitud, estás teniendo la sensación de calidad y satisfacción en tu sistema nervioso. La elección no consiste en detener todos los pensamientos. Los hilos, tanto oscuros como luminosos, siempre estarán disponibles en el gran taller de la mente. La elección radica en que hilos retomaras, en que telar trabajaras.
Esta es la esencia misma de la práctica conent.seq. Practicamos esta decisión ahora mismo con mucha delicadeza. Sentete como el teacher. Reconoce, sin juzgar, que has estado sentado en el telar de la preocupación. Puedes sentir la pesada y frenética lanzadera de un pensamiento ansioso en tu mano. Puedes sentir su peso, su frialdad. Ahora, con una intención consciente y suave, imagina abrir la mano. Suelta la lanzadera de giro. Déjala caer al suelo con un golpe sordo. Su energía frenética finalmente se calma. No necesitas apartarla. Simplemente estás eligiendo no sujetarla más. Respira hondo y purifica. Imagina al teacher de tu mente levantándose y estirándose, liberando la tensión de sus hombros. Y ahora, visualiza it caminando lenta y deliberadamente, a través de la habitación tranquila y iluminada por la luna de tu mente, hacia el telar de la paz. Parate frente a ella. Tomate un momento para simplemente apreciar su presencia, su serena belleza, su promesa de descanso. Extiende la mano y siente sus suaves y frescas fibras. Estas son las fibras del momento presente. La fibra de la sensación de la sabana sobre tu piel. La fibra del tenue y apacible sonido de la noche. La fibra de tu propia y silenciosa vitalidad. Y ahora, toma lanzadera ligera y suave de madera. Esta lanzadera es tu aliento. Es ligera. Es firme. Siempre está contigo. Colócala suavemente entre los hilos. Y empieza a tejer un nuevo patrón. Al inspirar, imagina que la lanzadera se desliza suave y sin esfuerzo hacia un lado. Al exhalar, imagina que regresa. Inhala. La lanzadera se desliza. Exhala. La lanzadera regresa. Un ritmo simple, constante y relajante. No intentes crear una obra maestra grandiosa y compleja. No estás teniendo una historia en absoluto. Simplemente, estás teniendo quietud, teniendo paz, teniendo descanso. Con cada pasada de la lanzadera, el cielo tapes de aguas tranquilas y luz de estrellas crece con un halo más. El hábito de toda una vida es fuerte. La atracción del viejo y familiar telar de la preocupación es poderosa. Descubrirás que tu atención se desvía. De repente te encontrarás de nuevo al otro lado de la habitación, encovado sobre el oscuro telar, trabajando frenéticamente con la lanzadera de giro de un viejo miedo. Esto no es un fracaso. Es simplemente la naturaleza de la mente. Cuando notes que esto ha sucedido, la práctica es ser amable. No hay necesidad de crítica. Eso es solo otro hilo oscuro. Simplemente observa. Estoy de nuevo en el viejo telar. Y luego, con la compasión de un amigo cariñoso, levantate. Suavemente, deja caer la lanzadera de giro y regresa al telar de la paz. Recoge la lanzadera de madera de tu respiración y comienza de nuevo. Inhala, exhala. Teniendo quietud. Cada vez que haces esto, estás creando un nuevo camino en tu mente. Estás creando un nuevo hábito. El camino entre los telares se vuelve más claro y más trilado. Se vuelve más fácil y natural elegir la paz. Descansa aquí un rato. No hay necesidad de esforzarse. Tejer en el telar de la paz no requiere esfuerzo. La respiración lo es por ti. Tu única tarea es elegir estar aquí en su presencia. Apoyar las manos sobre la suave madera. Sentir los suaves hilos biotostados. Permitir que el suave y rítmico movimiento de la lanzadera de tu respiración con tu sistema nervioso. Eres el teacher. Leves en tu interior el poder creativo.
del universo. Esta noche, puedes elegir que creer. Puedes elegir tejer lo red enmaragada de la preocupación. O puedes elegir tejer una suave manta plateada de paz para volver. La decisión es tuya. Y la paz ya está aquí, esperando en los hilos de este preciso instante. Y al sentarnos en la silenciosa presencia de este telar apacible, sintiendo el suave ritmo de la respiración, podemos notar que nuestra postura cambia. El encravado tejer de preocupaciones puede empezar a enderezarse. El cuerpo tenso puede empezar a ablandarse y a asentarse. Podemos empezar a sentir una sensación de arraigo, de estabilidad, como si no fuéramos solo una mente flotante, sino un cuerpo sólido. Y presente. Podemos empezar a sentir la fuerza serena y inamovable de la montaña que se yergue, impasible ante el paso del tiempo de la mente. Estamos aquí, en el tranquilo taller de la mente, iluminado por la luna, sentados ante el telar de la paz. Hemos dejado caer la pesada lanzadera de giro de la preocupación, y hemos tomado la ligera y suave lanzadera de la respiración. Estamos teniendo una nueva tila, un tapas de quietud, una respiración suave y rítmica a la vez. Y al involucrarnos en este trabajo silencioso y sin esfuerzo, un cambio sutil comienza a ocurrir no solo en la mente, sino también en el cuerpo. La postura frenética y encurvada del tejer ansioso comienza a suavizarse. Los hombros, que estaban encogidos alrededor de las orejas, comienzan a relajarse. El cuerpo, que era un nudo tenso de resistencia, puede comenzar a sentir su propio peso, su propia presencia, su propia realidad sólida. Durante gran parte de la noche, el cuerpo puede sentirse como el enemigo. Es la fuente de la inquietud, el escenario donde se desarrolla el frustrante drama del insomnio. Nos sentimos desconectados de él, como si nuestra mente fuera un pájaro atrapado batiendo sus alas contra la jaula de nuestra propia forma física. Queremos escapar del zumbido de las piernas, la mandíbula tensa, el corazón palpitante. La mente está cansada, pero el cuerpo se niega a estar quieto. Y esta desconexión, esta sensación de estar en guerra con nuestro propio ser físico, es una profunda fuente de sufrimiento. Pero ¿y si pudiéramos pedir una tregua? ¿Y si dejáramos de luchar contra el cuerpo y en cambio aprendiéramos a habitarlo con una profunda sensación de paz y estabilidad? La tradición zen enseña una práctica de quietud corporal, una forma de encontrar una profunda sensación de arraigo y fortaleza al conectar con la presencia silenciosa y inamovable de una gran montaña. Una montaña no intenta cuidarse QU et deidad, es QU et io. Es la definición misma de una presencia firme y inquebrantable. Ha permanecido en su pedazo de tierra durante milenios, a través de incontables ciclos de día y noche, sol y tormenta, verano y invierno. Es un testigo silencioso de la danza incesante del cambio, pero su propio núcleo permanece profunda, pacífica y inmóvil. Esta noche, puedes tomar prestada su fuerza. Puedes convertir en la montaña. Deja que esta historia se instale en tu mente. Imagina un pequeño pueblo enclavado en un valle, que vive al pie de una enorme y milenaria montaña. Sus habitantes siempre han vivido con la montaña como su silencioso vecino. Nacen en su sombra, viven bajo su atenta mirada y descansan en la tierra que forma parte de sus gran cimientos. La montaña es su constante. El clima en el valle es impredecible. Vientos impetuosos pueden oler desde los altos pasos, haciendo vibrar las contraventanas y amenazando los tejados de sus casas.
Las lluvias torrenciales de verano pueden convertir los mansos arroyos en torrentes embravecidos. Las fuertes nevadas invernales pueden cubrir todo el valle, helando al pueblo del resto del mundo. La vida de los aldeanos, al igual que la nuestra, está sujeta a constantes cambios y agitación. Y durante generaciones, los aldeanos habían aprendido a temer las tormentas. Cuando volaba el viento, sus corazones se aceleraban de ansiedad. Cuando llovía, se preocupaban por las inundaciones. Cuando llegaba la nieve, se sentían atrapados y aislados. Su estado interior era un reflejo perfecto del clima exterior, turbulento, ansioso y inquieto. En el pueblo vivía una anciana sabia, maestra de la meditación. Había pasado toda su vida observando la montaña. La había observado bajo las clara y nítida de una mañana de verano, cuando su cara de granito era cálida y dorada. La había observado durante violentas tormentas, cuando los relámpagos resonaban en sus picos y los truenos resonaban en sus acantilados. La había observado envuelta en una espesa niebla, con su forma como una presencia misteriosa y fantasmal. Y notó algo profundo. La montaña nunca resistió al cielo a humedad, no se protegió del viento. No se acobardó ante la lluvia. No se cuidó de la nieve. Simplemente se sentó. Permitió que el viento alara alrededor de sus picos. Permitió que la lluvia corriera por sus laderas, nutriendo los bosques que allí crecen. Permitió que la nieve se asentara sobre sus hombros como un pesado manto blanco. Las tormentas llegaron y pasaron. La niebla llegó y se disipó. Pero la montaña permaneció. Su quietud essential, su profunda y silenciosa presencia, jamás fue perturbada por la actividad superficial del clima. Las tormentas no eran la montaña. Eran simplemente algo que estaba sucediendo. A la montaña dad, la anciana comenzó a enseñarles esto a los aldeanos. Intentan ser el clima, les dio. Cuando llega la tormenta de la aire, se convierten en la tormenta. Cuando llega la niebla de la tristeza, se convierten en la niebla. Dicen que las circunstancias externas dictan su estado interior, y por eso siempre están en agitación. Deben aprender a ser la montaña. Al principio, no lo entendieron. ¿Cómo podemos ser una montaña? Preguntaron. Somos pequeños y blandos. No estamos hechos de roca. Tu cuerpo puede ser de montaña, explicó. Tu conciencia puede ser su núcleo inquebrantable. Les enseño a sentarse, y, mientras lo hacían, los guiaba. Siente de conexión con la tierra, les decía. Siente de base, sólida y amplia. Este es el cimiento de tu montaña. Dice que tu columna vertebral si la gran cima, elevando sin esfuerzo hacia el cielo. Dice que tus hombros son las altas crestas inclinadas, y tus brazos los grandes acantilados. Dice que tu cabeza si la cima, tocando las nubes, sostenida en noble silencio. Y les enseño a soportar su propio clima interior. Ahora, susurraba. Dice que los vientos de tus pensamientos ansiosos hablan alrededor de tu cima. No necesitas luchar contra ellos. Eres la montaña. No pueden mover. Dice que las frías lluvias de tu tristeza te inundan. Eres la montaña. La lluvia no te disuelve, solo te purifica. Dice que la pesada nieve de tu fatiga se asiente sobre ti. Eres la montaña. Puedes soportar su peso. Tu núcleo está quieto. Tu núcleo es fuerte. Tu núcleo está en paz. Poco a poco, los aldeanos aprendieron.
Aprenderam que no tinian por que dears lever por cada emotion pasiera o cada sensation inquietante. Descubrirán en sus propios cuerpos un lugar de profunda sereno y poderosa fuerza. Descubrirán que podían estar quietos y presentes, sin importar la tormenta que rugiera dentro o alrededor de ellos. Aprenderán a subir la montaña, y puedes aprender esto ahora. Mientras llegas aquí, puedes empezar a habitar tu propio cuerpo como una gran montaña. Deja que tu conciencia se asiente en tu realidad física. Siente los puntos de contacto entre tu cuerpo y la superficie bajo ti. Siente tus talones, tus pantorrillas, tus muslos, tus caderas, tu espalda, tus hombros, tu cabeza. Esta es tu base. Esta es tu conexión con la tierra sólida y confiable. Siente la fuerza de la gravedad, no como una fuerza que te aplasta, sino como un ancla suave y reconfortante que te mantiene firme con los pies en la tierra. No estás flotando en el espacio. La tierra te sostiene firmemente. Deja que tu cuerpo se convierta en la cordillera. Tus piernas son las imponentes laderas. Tu torso es el núcleo imponente de la montaña, sólido y fuerte. Tu columna vertebral es la cresta central, elevándose con una fuerza natural y majestuosa. Tus hombros son los altos picos, y tu cabeza es la cumbre final, serena y majestuosa, tocando el vasto y silencioso cielo de la quietud de la habitación. Tome un momento para habitar plenamente esta forma montañosa. Siente su solidez, su estabilidad, su inmensa y intemporal presencia. Tu montaña ha estado aquí por años. No tiene prisa. No tiene dónde ir. Su único propósito es ser exactamente lo que es aquí y ahora. Hay una profunda sensación de paz en esto. Una liberación de todo afán. Un permiso profundo y incondicional para simplemente ser. Ahora, toma conciencia del clima. Esta es la actividad que ocurre en la superficie de tu montaña. Quizás el clima sea una inquietud física, un hormigueo en los pies, una necesidad imperiosa de moverse, un tic en la pierna. Este es el viento, silbando entre los altos riscos de la montaña. No luches contra él. No te resistas. Ti eres la montaña. Eres vasto y sólido. El viento es solo una sensación fugaz que recorre tu inmensa superficie. No puedes sacudir tu esencia. Siente el hormigueo, reconoce la inquietud, y permanece como la montaña, vasta, quieta, inmóvil. Quizás el clima sea una tormenta de emociones, una repentina oleada de ansiedad, una punzada de soledad, un destello de frustración. Es una tormenta que se desata sobre tus chimas. Observa el relámpago del pensamiento. Escucha el profundo rugido del sentimiento en tu cuerpo. No necesitas huir de la tormenta. Ti eres la montaña. Eres lo suficientemente grande como para contenerla por completo. Deja que la lluvia de tus sentimientos te inunde. No son peligrosos. Son solo energía, solo clima. Y como todo clima, pasaron. Tu corazón. Tu montaña permanece firme, presente y en paz. Quizás el clima sea una densa y densa niebla de somnolencia y fatiga. Tus pensamientos son turbios. Tu cuerpo se siente pesado y apagado. Esta niebla puede desorientar, pero ti eres la montaña. La niebla puede envolver tus chimas, puede ocultar tu forma, pero no puede cambiar lo que eres. Bajo la niebla, la roca sólida permanece. La montaña sigue ahí, íntegra y completa. Descansa en la niebla, sabiendo que tu naturaleza esencial es clara, sólida y inquebrantable. El sol eventualmente quemará la niebla,
pero la presencia de la montana es constante. Respira. Conta montana. Imagina que tu respiration es un viento lento y ancestral, que entra y sale, es el aliento de milenios. Se mueve a través de los bosques ancestrales que crecen en tus laderas. Toca las altas cumbres nevadas. Es un ritmo lento, constante y apacible, el aliento mismo de la tierra. Mientras yaces aquí, encarnando la montana, comienza a crecer una profunda sensación de resiliencia. Te das cuenta de que no eres tan frágil como crees. No eres solo el clima fugaz de tus pensamientos y sentimientos. Eres la presencia vasta, silenciosa y perdurable que sostiene el clima. Esto te brinda una confianza serena, una profunda confianza en tu propia capacidad para afrontar cualquier situación. Tu cuerpo no es tu enemigo, es tu ancla, es tu conexión con la tierra, es tu fuente de fuerza y estabilidad, es tu montana. Siente gratitud por ese cuerpo, por su increíble resiliencia, por su presencia constante y firme en tu vida. No necesitas ser perfecto. Una montana no es perfecta. Tiene acantilados escarpados, grietas profundas y superficies ásperas y erosionadas. Su belleza reside en su autenticidad y agreste. Y lo mismo ocurre contigo. Tus dolores, tus tensiones, tu propio insomnio. Estos son los acantilados y barrancos erosionados de tu propio paisaje hermoso y auténtico. Descansa ahora, como descansa la gran montana, sostenida por la tierra, alcanzando el cielo. Silenciosa, majestuosa y en profunda paz. Pase lo que pase en la superficie, pase lo que pase, sabes que esencia está quieta. Has encontrado tu refugio interior, tu fundamento inquebrantable. Estás en casa, y desde esta alta y despejada posición de la montana, podemos contemplar el paisaje de nuestro corazón con mayor claridad. Ahora tenemos la estabilidad para contemplar incluso el terreno más difícil. Desde esta posición de fortaleza, quizás podamos atrevernos a mirar los lugares donde sentimos la tristeza más profunda, las aguas del dolor que tememos que nos ahogan. Desde la firme tierra de la montana, podemos acercarnos al borde del agua y saber que no seremos arrastrados. Aquí estamos, descansando como descansa la gran montana, enraizados, estables, enraizados en la profunda y serena fuerza de nuestro ser. Desde esta posición elevada y despejada, firmemente sujeta por la tierra, hemos encontrado un refugio. Un lugar desde el que podemos observar el ir y venir de nuestra mente y cuerpo sin ser arrastrados. Hemos sentido los vientos de la inquietud y las tormentas de la ansiedad pasar sobre nosotros, sabiendo que nuestra esencia permanece quieta y en paz. Y ahora, desde este lugar de profunda estabilidad, podemos sentir surgir una valencia silenciosa, una valencia para contemplar las partes más tiernas y vulnerables de nuestro paisaje interior, para acercarnos a los lugares que albergan nuestras penas más profundas. Para muchos de nosotros, al anochecer, no es solo la ansiedad la que nos visita, sino un dolor que puede ser tan vasto y profundo como la noche misma. Puede ser el dolor por una persona que hemos perdido, por un sueño que se ha desvanecido, por un pasado que no podemos cambiar, o simplemente una tristeza indescriptible y omnipresente que parece no tener origen ni fin. Este dolor puede ser abrumador. No es una nube pasajera. Se siente más como el océano mismo. Sentimos que nos ahogamos en él, que su sal ha saturado cada célula de nuestro ser, dando un sabor amargo que colorea cada pensamiento, cada respiración.
Tememos que, si realmente nos permitimos sentir as profundidades, nos sumergiremos. Por completo, perdidos en sus frías y oscuras aguas para siempre. Y así resistimos. Construimos decays, nos mantenemos afloat frenéticamente, agitándonos en la lucha por mantenernos afloat, por mantener la cabeza sobre las olas del dolor de nuestro propio corazón. Esta lucha es miedo a ahogarnos en nuestra propia tristeza. Es un sufrimiento terrible y solitario. Pero y si el problema no es la sal, sino el tamago del recipiente en el que lo guardamos. Esta es una pregunta que se plantea con gran compasión en el corazón del Zen. La enseñanza sugiere que la intensidad de nuestro sufrimiento está determinada no solo por el dolor en sí, sino por nuestra relación con él, por el espacio que nuestra mente lo permite. Cuando nuestra conciencia es pequeña, tensa y contrita, incluso un pequeño dolor puede resultar insoportable. Pero cuando nuestra conciencia es vasta, abierta y espaciosa, puede albergar un inmenso dolor con una gracia y una paz verdaderamente transformadoras. Hay una historia que ilumina esta verdad con la claridad del agua pura. Un joven estudiante atravesaba un periodo de profundo dolor personal. Una pérdida profunda había destrozado su mundo, y el dolor era un compañero constante y amargo. No podía comer, no podía dormir, y no encontraba un momento de paz. El mundo parecía gris y sin sabor. Sentía que su sufrimiento era lo más grande del universo, que lo había consumido por completo. Desesperado, acudió a su sabio y anciano maestro Zen. Le abrió el corazón, describiendo la insoportable amargura de su dolor, la sensación de ahogarse en un mar de lágrimas. Le preguntó qué debía hacer, cómo podía librarse de ese terrible dolor. El maestro escuchó con profunda compasión silenciosa hasta que el estudiante terminó. No ofreció palabras de consuelo ni explicaciones filosóficas. En cambio, simplemente dio un vaso de agua y un panado de sal. Confundido, pero obediente, el estudiante obedeció. El maestro tomó el panado de sal, un montoncillo blanco y grueso que representaba la inmensa pena del estudiante, y lo echó todo en el vaso pequeño de agua. La sal se disolvió, enturbiando el agua. Ahora, dijo el maestro, bébetelo. El estudiante dudó, luego tomó un sorbo. Retrocedió de inmediato, farfallando y tosiendo. Es horrible, se atragantó. Es insoportablemente amargo. Es pura sal. En efecto, dijo el maestro con calma, con los ojos brillantes de sabiduría. El sabor es puro sufrimiento. Luego le indicó al estudiante que lo siguiera. Trae el resto de la sal. Dijo el maestro condujo al estudiante fuera del tranquilo templo y dio un largo paseo por un fragante bosque de pinos, hasta que emergieron a la orilla de un vasto y cristalino lago de montana. El lago era inmenso, extendiéndose hasta la orilla lejana. Su superficie, quieta y lisa como una lámina de cristal, reflejaba a la perfección el inmenso cielo azul. El aire era fresco y limpio. La magnitud del lugar era obrigada y doradad. El maestro caminó hasta la orilla. Ahora, dio, pon la misma cantidad de sal en el lago. El estudiante tomó el panado de sal restante, y lo arrojó a la inmensa masa de agua. La sal desapareció al instante, disolviéndose en la inmensidad con apenas una ondulación. Why? Ahora, dio el maestro, señalando el lago, bebe del lago, prueba el agua. El estudiante se arrodilló, ahuecó las manos y bebió profundamente del agua fresca y cristalina. Bebió una y otra vez.
Era el agua más fresca, pura y vivificante. Que llamas había probado. No tenía el más mínimo sabor salado ni amargo. Miró su amo, con los ojos abiertos como platos, empezando a comprender. ¿El dolor es el mismo, no? Preguntó el maestro en voz baja. Era un punado de sal en el vaso y otro punado de sal. En el lago, la sal no cambia. La amargura del dolor es constante. Para el sabor de tu experiencia, depende enteramente del recipiente en el que la pongas. Así que te pregunto, dijo el maestro, mirando al estudiante, cuando sientes dolor, ¿qué eres? ¿Ser el vaso o lago? Mientras te recuestas aquí esta noche, puedes practicar cómo convertir en el lago. Primero, con la gentle valencia que has cultivado en la montaña, permitid reconocer la presencia de tu propia sal. El dolor específico, la tristeza particular, que te ha estado visitando. No hay necesidad de profundizar en su historia. Simplemente siente su presencia en tu cuerpo. Quizás sea un vacío en tu pecho, un peso sobre tus hombros, un dolor intenso en tu garganta. Esta es la sal. Es real, y su amargura es real. Ahora, observa el recipiente. Cuando esta sensación es intensa, ¿qué le sucede a tu conciencia? Probablemente se contrae, se encoge. Todo tu mundo se vuelve del tamaño de un vaso pequeño. Tu respiración se vuelve superficial. Tus músculos se tensan. Tu mente está completamente llena de la historia del dolor. La amargura es concentrada, abrumadora. Así es como se siente ser el vaso. Simplemente observa esto, sin juzgar. Es una reacción humana natural. Y ahora, empezamos a expandir el contenedor. Convertámonos en el lago. Leva de conciencia los límites de tu propio cuerpo. Siente el límite donde piel se une al aire. Ahora, imagina que ese límite comienza a disolverse. Imagina que tu conciencia se expande suavemente hacia afuera. Deja que se expanda hasta llenar todo el espacio de tu cama. Ahora deja que se agrande, expandiéndose hasta llenar toda la habitación, de suelo a techo, de pared a pared. Ya no eres un cuerpo pequeño en una habitación grande. Son la habitación. Pero no te detengas ahí. Sigue expandiéndote. Deja que tu conciencia fluya a través de las paredes de la habitación, llenando todo el edificio en el que te encuentras. Deja que se expanda en más, hacia la noche, extendiéndose por el pasaje como una vasta y silenciosa masa de agua. Tu conciencia ahora abarca las casas dormidas, las calles tranquilas, los árboles centenarios, las ondulantes colinas. Deja que siga expandiéndose hasta que sea tan vasta y profunda como es gran lago de montaña, extendiéndose hasta el horizonte, bajo el inmenso cielo nocturno estrellado. Descansa aquí un momento, en este estado de vasta y espaciosa conciencia. Siente la quietud, la frescura, la profunda paz del lago. Siente su profundidad, su inmensa capacidad. Tu ser individual no ha desaparecido, pero ahora se alberga en algo mucho más grande. Te eres el lago dot. Y ahora, desde este lugar de espacio infinito, puedes permitir que la sal, el sentimiento de tristeza, esté presente. Ya no es un pequeño vaso saturado de amargura. Es un punado de sal que se disuelve en la inmensa y fresca masa del lago. El dolor sigue. Su verdad no se niega. Pero ahora se alberga en un vasto contenedor de conciencia compasiva, que ya no define el sabor completo de tu experiencia. La amargura se diluye ante la inmensa paz. El dolor se contiene en la vasta y fresca quietud del agua.
Es una sola corriente salada en una masa de agua tan grande que permanece fundamentalmente fresca, pura y vivificante. Puede ser vasto y pacífico, y al mismo tiempo albergar un espacio para tu propio dolor real y válido. No tienes que elegir. Puede ser el lago que contiene la sal. Respira como respira el lago. El ritmo lento, profundo, casi imperceptible, de una vasta masa de agua. Siente el aire fresco en tu piel, como el aire nocturno en la superficie del lago. Contempla, con tu ojo interior, el reflejo de las infinitas estrellas en tu propia superficie quieta. Esta práctica no se trata de hacer desaparecer el dolor. Se trata de cultivar un corazón y una mente tan vastos, abiertos y compasivos que pueden soportar cualquier dolor sin ser destruidos por él. Es el máximo acto de bondad hacia uno mismo. Es comprender que es mucho más grande que tu tristeza. Tu conciencia es más vasta que cualquier dolor así que, cuando las olas de tristeza se alcan, recuerda esto. No eres la copa pequeña y frágil, sacudida por la tormenta. Eres el lago grande y profundo. Tienes la capacidad de contenerlo todo. Deja que los sentimientos estén presentes, como corrientes saladas que fluyen por tu inmensidad. Son parte del lago, pero no lo constituyen todo. El lago también contiene quietud, contiene frescura, contiene el reflejo de las estrellas, contiene una paz profunda y inquebrantable. Descansa aquí ahora, como el lago, vasto, tranquilo y profundo. Lo contiene todo con una gracia serena y espaciosa, capaz de contener tu propia verdad, tu propio dolor, tu propia historia, y aún así ser una fuente de frescura y paz. Y mientras descansas en este gran lago tranquilo, con el reflejo de las estrellas inmutables, podrás percibir los sutiles movimientos en tu superficie. Una suave brisa, una onda pasajera, el tranquilo fluir de una corriente. El lago, en su quietud, también forma parte de un flujo constante y suave. Esto nos lleva a una nueva conciencia, una conciencia de la naturaleza misma del cambio. Vimos la luna inmutable, reflejada perfectamente en la superficie de la corriente de vida, en constante movimiento. Descansamos como el gran y profundo lago, con nuestra conciencia vasta, espaciosa y tranquila. Hemos descubierto que tenemos la capacidad de contener la sal de nuestro propio dolor sin ser consumidos por su amargura. Hay una profunda fuerza en esto. Y al habitar esta vasta presencia lacustre, nos damos cuenta no solo de nuestra profundidad y quietud, sino también de la vida sutil que se mueve dentro y a través de nuestra superficie. Una suave brisa puede crear una onda pasajera. Una corriente profunda puede fluir silenciosamente en nuestras profundidades. La vida nunca es realmente estática. Incluso en nuestra quietud, hay un fluir suave, constante y inagable. Esto nos lleva al corazón de una de nuestras luchas humanas más profundas. Una lucha que a menudo está en el centro mismo de nuestra incapacidad para descansar. La lucha con el cambio. Nuestras mentes están profundamente condicionadas a buscar la certeza, a aferrarnos a las cosas y mantenerlas inmóviles. Cuando experimentamos un momento de felicidad, una sensación de paz o seguridad, nuestro instinto es aferrarnos a ella. Con fuerza, construir una fortaleza a su alrededor, intento que dure para siempre. Y cuando experimentamos un momento de dolor, miedo o incomodidad, nuestro instinto es aliarla, resistirla, contenerla para que no nos afecte. Mas pasamos la vida intentando congelar el río,
Constantemente intentemos aferrarnos a los agradables reflejos que vimos en el agua, y alejar los oscuros y distorsionados. Esta lucha, esta resistencia al fluir natural e incesante de la vida, es fuente de inmensa tensión y ansiedad. Es el acto de prepararse para un impacto que ya ha ocurrido, o intentar prevenir una ola que ya se está formando. Es una tarea agotadora e imposible, y es una batalla que jamás podremos ganar. Nos quedamos despiertos por la noche, con la mente y el cuerpo tensos por este esfuerzo de contener, controlar y resistir, preguntándonos por qué la paz se siente tan esquiva. Pero y si la paz no se encuentra en detener el río? Y si la paz se encuentra en aprender a sentarse en la orilla y observar el fluir? La enseñanza budista de Nakala, impermanencia, o la impermanencia, es una de las verdades más liberadoras que podemos aceptar. A primera vista, puede sonar aterradora. Todo cambia, nada perdura. Podemos interpretar esto como una filosofía de perdida. Para su significado más profundo, es un don inmenso. Porque todo cambia. Nuestro dolor también cambiará. Nuestra ansiedad cambiará. Nuestro insomnio cambiará. Nada es permanente, and hay se cura nuestro sufrimiento. La impermanencia no es una amenaza, es una promesa. Es la ley del universo, que garantiza que ningún estado, ningún sentimiento, ningún pensamiento es para siempre. Es la fuente suprema de la libertad. Hay una hermosa historia que captura la esencia de esta enseñanza. Una persona, buscando paz, fue a sentarse junto a un arroyo una noche. El aire estaba quieto, y una luna lina, brillante y perfecta como una moneda de plata pulida se alzaba en el cielo despejado. Al mirar hacia el valle, vio el reflejo de la luna en el agua del arroyo. Era impresionante. El círculo perfecto de la luna brillaba y danzaba sobre la oscura y fluida superficie, rompiéndose en 1000 puntos de luz líquida, y luego recomponiéndose una y otra vez. La persona quedó completamente cautivada por este reflejo. Parecía más vivo, más vibrante que la luna real en el cielo. Y un poderoso deseo surgió en su interior. Tengo que tenerla. Tengo que pasear esta hermosa luna danzante. Primero, se arrodillarán y intentarán recoger la luna con sus manos ahuecadas. Sumergirán las manos en el agua fría y intentarán capturar la luz brillante. Pero el agua y luz simplemente se les escaparán de los dedos, y el reflejo en la superficie del arroyo se rompió y se recompuso, burlándose de su intento. La hermosa imagen estaba ahí, pero era completamente intocable. La frustración empezó a crecer. El arroyo corre demasiado rápido. Pensaron, tengo que calmar el agua, y entonces la luna será mía. Así que empezaron a recoger piedras de la orilla y, con gran esfuerzo, construyeron una pequeña presa en un tramo estrecho del arroyo. Trabajaron arduamente, colocando piedra sobre piedra, intentando crear un pequeño estanque tranquilo donde el reflejo de la luna quedara cautivo, perfecto y inmóvil. Pero el arroyo era implacable. Era la vida misma. Empuaba contra la presa, encontrando pequeñas grietas y fisuras, fluyendo por los bordes. El charco que crepan nunca estaba del todo quieto. El agua temblaba y se arremolinaba, y el reflejo de la luna permanecía como una imagen distorsionada y temblorosa. Cuanto más intentaban controlar el arroyo, más agitada se volvía el agua y más fracturado parecía el reflejo. Exhausto, empapado y completamente derrotado, la persona finalmente se rindió. Su proyecto había sido un completo fracaso.
Su busqueda de la hermosa luna danzante, solo las había traído frustración y sufrimiento. Se desplomaron sobre la suave hierba de la orilla del río, con el cuerpo dolorido y la mente en un torbellino. Y sin nada más que hacer, simplemente se quedaron allí tumbados, observando. Miraron hacia la luna real en el cielo. Estaba serena, perfecta y completamente quieta. Había estado allí todo el tiempo, en su silenciosa majestuosidad, impasible ante su lucha. Luego miraron hacia el arroyo. El agua fluía como siempre, una oscura y vibrante cinta de vida. Y en su superficie, el reflejo de la luna danzaba y brillaba, igual que antes. Y en ese momento de entrega, por primera vez, vieron la verdadera belleza de la escena. La belleza no residía solo en la luna, ni solo en el arroyo. La belleza residía en la relación entre ambos. Estaba en la danza entre la luna quieta y inmutable y el arroyo siempre cambiante y fluido. La belleza del reflejo era .borq fluido, impermanente y intocable. Su vida residía en su movimiento. Detener la corriente habría sido matter precisamente cual que les resultaba tan cautivador. En ese momento, comprendieron, la paz no. Se encontraba en el aferramiento. Se encontraba en observar, en permitir, en apreciar la danza sin necesidad de controlarla. No estaban destinados a ser los constructores de la presa. Estaban destinados a ser el testigo tranquilo y pacífico. En la orilla, esta noche puedes encontrar esa misma paz. Puedes ser testigo, a la orilla del río, de tu propia experiencia. Primero, permití conectar con tu propia luna interior. Esta es la parte de ti que hemos estado cultivando toda la noche. Es la conciencia tranquila y serena que siempre está presente en lo alto del cielo de tu mente. Es la parte de ti que es la montaña quieta, el vasto lago, el testigo silencioso. Es pacífica, inmutable y plena. Siente su presencia ahora, una quietud suave y luminosa dentro de ti. Ahora, toma conciencia de la corriente. Este es el flujo constante de tu experiencia momento a momento. Es la corriente de pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones físicas que siempre fly a través de tu conciencia. Un pensamiento sobre el mañana fly. Una sensación de calor en tus pies fly. Un sonido lejano fly. Un recuerdo de la infancia fly. Todo es simplemente el movimiento del agua. Durante mucho tiempo hemos estado sumergidos, intentando captar los reflejos. Cuando surge un pensamiento o sentimiento agradable, un recuerdo feliz, un momento de consuelo, intentemos atraparlo y aferrarnos a él, nos aferramos. Cuando surge un pensamiento o sentimiento desagradable, un atisbo de ansiedad, un dolor físico, intentemos construir una barrera contra él. Nos resistimos. Y este aferramiento y esta resistencia son la causa de nuestro sufrimiento. Es lo que nos mantiene tensos y despiertos. Pero esta noche, puedes elegir de otra manera. Puedes convertir en el observador silencioso en la orilla. Imaginate recostado cómodamente sobre la suave hierba, a poca distancia del agua. Estás a salvo. Estás seco. Estás en paz. Y desde este lugar de descanso, simplemente observas cómo fly tu experiencia. Surge una preocupación por el futuro. La ves como una joya oscura flotando en la corriente. No necesitas sacarla. No necesitas analizarla. Simplemente la observas aparecer, pasar flotando y desaparecer río abajo. Permaneces en la orilla, descansando en la luz de tu propia conciencia pacífica,
como la luna. Aparece un grato recuerdo de un día feliz. Brilla en la superficie, hermoso y brillante. Puedes apreciar su belleza sin necesidad de saltar al agua. Para intentar atraparlo, puedes sonreír, verlo pasar y dejarlo ir. Permaneces en la orilla, surge una sensación física, una picazón, un dolor, una sensación de inquietud, y solo una onda en el agua. Puedes verla surgir, crecer y caer, sin que signifique nada, sin que se convierta en la historia completa. Eres el testigo en la orilla, y de paz permanece intacta. Tu conciencia pacífica es la luna. La corriente de la vida es el agua. La luna no se ve afectada por lo que ocurre en la corriente. El reflejo puede ser destrozado por una corriente turbulenta. Para la luna permanece perfectamente íntegra, serena y intacta. Tu núcleo de paz no depende del contenido de tu mente. No depende de que tus pensamientos sean positivos, ni de que tus sentimientos sean placenteros. Tu paz es tu naturaleza. Es la luna. Siempre está ahí. Y así que el arroyo esté tranquilo o turbulento. Tu libertad reside en identificar no con los reflejos siempre cambiantes, sino con la luna serena y inmutable que es su fuente. Descansa en esta comprensión. Deja ir la lucha. Libera al constructo de presas. Deja que el río de la vida fluya en toda su realidad desordenada, impredecible y hermosa. No tienes que controlarlo, solo tienes que observarlo desde un lugar de profunda paz y amoroso desapego. Tu respiración puede ser tu ancla a la orilla. Cuando sientes que has vuelto al agua, luchando contra las corrientes, puedes guiar suavemente tu atención de vuelta al ritmo simple y constante de tu respiración. Y encontrar de nuevo en la tranquila orilla. Deja que tu cuerpo se relaje, mientras liberas esta profunda y habitual tensión del control. Deja que tus músculos se relajen. Deja que tu mandíbula se relaje. Deja que tus manos permanezcan abiertas. Te entregas a la corriente, y en esta entrega encuentras una fuerza y una paz que el control jamás podrá ofrecerte. Bailas con la impermanencia y eres libre. Y a medida que aprendemos a conectar con esta corriente, a medida que aprendemos a sostener nuestra propia experiencia con esta compasión suave y despreocupada, podemos empezar a notar una calidad serena y constante en nuestro interior. Una calidad que no se deja levar por la corriente. Un fuego interior suave que brilla con firmeza, sin importar el clima. Y quizás podamos aprender a ser los guardianes de este fuego, cuidándolo con amor, para que siempre nos ofrezca calor y luz en el frío de la noche. Descansamos aquí, en la tranquila ribera del presente. Nos hemos convertido en el testigo pacífico, observando cómo fly la corriente inagotable de la vida sin necesidad de aferrarnos a ella ni rechazarla. Estamos aprendiendo a apreciarla. Hermosa y vibrante danza entre la luna constante de nuestra conciencia y el río siempre cambiante de nuestra experiencia. En esta entrega, en esta liberación del control, una profunda paz puede comenzar a sentarse no solo en la mente, sino en lo profundo del cuerpo. La tensión de la resistencia comienza a disiparse, y en su lugar puede surgir una suave calidez. Sin embargo, para algunos, especialmente después de largos periodos de lucha, lo que sentimos en el silencio no es calidez, sino una frialdad generalizada. Una sensación de entumecimiento. Podemos sentir como si nuestra luz emocional se hubiera apagado, viéndonos a la deriva en un paisaje gris y apagado donde nada se siente realmente bien, ni realmente mal. Es un estado de profundo agotamiento,
de anhedonia con los colores de la vida se han desvanecido. Nos sentimos desconectados de nuestro propio corazón, de nuestra capacidad de alegría, e incluso de nuestra capacidad de tristeza. Simplemente estamos entumecidos. Este estado puede ser profundamente elante. Podemos sentirnos como si estuviéramos detrás de un grueso cristal, viendo pasar el mundo de los sentimientos sin poder tocarlo ni ser tocados por él. En este profundo invierno emocional, podríamos creer que necesitamos un gran acontecimiento externo para revivir nuestro fuego interior, un rayo, una hoguera ardiente. Esperamos que algo o alguien venga a salvarnos del frío. Pero la sabiduría del Zen ofrece un camino mucho más suave, accesible y sostenible. Nos introduce a la práctica de meta o amor bondadoso. Y presenta a meta no como una lama imponente y apasionada, sino como el acto sereno, constante y dedicado de cuidar los brazos que ya están presentes en nuestro interior, por muy tenues que parezcan brillar. Es el acto de convertirnos en él, fiel guardián de nuestro propio fuego interior. Diga que esta historia te inspira. En lo alto de una remota y implacable cordillera, hay un paso que conecta dos valles. Es un lugar traicionero, sujeto a repentinas ventiscas y vientos gélidos. Los viajeros que usan el paso suelen hacerlo con una sensación de temor, especialmente al caer la noche. Pero enclavada en un rincón protector de la pared rocosa, hay una pequeña y sencilla cabana de piedra. Y en esta cabana vive un guardián. El guardián no es un guardia, ni un cobrador de peces. Tienen solo trabajo, un único deber sagrado. En el centro de la cabana hay un pequeño brasero redondo de hierro. Y la tarea del guardián es asegurar que los brazos de ese brasero nunca se apaguen. Su trabajo es cuidar el fuego dad, no es una hoguera rugente. No es un gran faro. Es un pequeño y humilde conjunto de brazos incandescentes. No proporciona suficiente luz para iluminar todo el paso, y hay suficiente calor para calentar toda la montaña. Pero proporciona lo gesto. Cualquier viajero que liga la cabana, saliendo a trompicones del frío y la oscuridad, puede entrar y alcanzar sus manos gélidas sobre el suave calor radiante de los brazos. Es un lugar de refugio, un lugar de vida en medio de un paisaje agreste. El trabajo del guardián no es dramático. Es una práctica silenciosa de atención y cuidado. No necesitan estar constantemente acudiendo grandes linos al fuego. De hecho, eso sofocaría las delicadas brasas. Su trabajo es mucho más sutil. Se sientan junto al fuego, observándolo. Cuando el resplandor comienza a desvanecerse, pueden mover suavemente un carbón con unas tenazas pequeñas para que circule más aire. Pueden soplar suavemente sobre una brasa, ofreciendo su propio aliento para revelar su luz interior. De vez en cuando, agregan un pequeño trozo de madera seca y cortada, no para crear un espectáculo, sino para proporcionar combustible constante y duradero. Su trabajo es un acto de profunda y silenciosa devoción. No lo hacen buscando elogios. En hay reconocimiento. La mayoría de los viajeros ni siquiera ven al guardián, quien a menudo se sienta en la silenciosa sombra de la cabana. Lo hacen simplemente porque necesitan calor, porque la vida necesita un refugio del frío. Son los guardianes del fuego, y en su sencilla y fiel presencia, ofrecen un profundo acto de compasión al mundo. Esta noche, puedes convertir en el guardián de tu propio fuego interior. Y esa sensación de entumecimiento, de fría desconexión, no es señal de que tu fuego se haya apagado. Eso es imposible.
Mientras vivas, mientras respiras, las brasas están ahí. Puede que estén enterradas bajo una gruesa capa de ceniza. La ceniza del agotamiento, del dolor, del miedo, pero brillan, débilmente, en lo profundo de ti. Tu tarea esta noche no es intentar encender un nuevo fuego. Es simplemente encontrar el brasero, retirar con cuidado algunas cenizas y ofrecer a las brasas. Tu calida y compasiva atención. Deja que tu conciencia se adentra en tu propio cuerpo. Encuentra el centro de decir. Para muchos, esta es la zona del corazón, en el centro del pecho. Deja que tu atención se pose allí. Si te ayuda, puedes colocar una mano suavemente sobre tu corazón, sintiendo el contacto físico, la sutil calidez de tu propia piel. Esta mano es la mano del guardián, que ofrece presencia y cuidado. Ahora, imagina en ese espacio, en el centro de tu pecho, un pequeño y humilde brasero. Y dentro, puedes ver un pequeño grupo de brasas. Cuyas brillan muy tenuemente. Cuyas están casi completamente cubiertas de ceniza gris. No te preocupes. No juzgues el estado de tu fuego. El guardián no juzga las brasas. Simplemente las. Si tu idea da tu atención, es la presencia del guardián. Con solo levar tu atención a ese punto, comienzas el proceso de cuidar. Te sientas con tu corazón. Le ofreces el regalo de tu compañía tranquila y sin prejuicios. Ahora, deja que tu respiración se convierta en la suave respiración del guardián. Al inspirar, imagina que runs una luz suave, cálida y dorada, la luz de meta, de bondad incondicional. Y al exhalar, imagina que exhalas esta calidez directamente sobre las brasas de tu corazón. Es una respiración suave y delicada, no. Una ráfaga forzada. Una exhalación lenta y amorosa, que ofrece tu propia fuerza vital para despertar tu resplandor interior. Inhala, absorbiendo calidez y bondad. Exhala, soplando suavemente sobre las brasas de tu corazón y no busques resultados dramáticos. No se trata de crear un fuego intenso. Es una práctica sutil y silenciosa. Simplemente estás creando las condiciones para que la calidez surja de forma natural. Puede que no sientas una oleada repentina de emoción. Quizás solo sientas una sutil relajación, un ligero cambio de temperatura, una ligera disminución de la frialdad. Este es el trabajo. Es pequeño, paciente y profundo. La ceniza que cubre las brasas está hecha de tus juicios y historias sobre tu propio estado emocional. No deberías sentirme tan insensible. Nunca volverás a sentir alegría. Hey, algo mal en mí. Cada vez que surge uno de estos pensamientos, sin dar cuenta, estás echando más ceniza al fuego. Las tenazas del guardián son tu atención plena. Cuando percibes un pensamiento crítico, puedes reconocerlo con suavidad, sin esfuerzo y luego dejarlo de lado. Imagina que usas unas tenazas pequeñas para levantar un trozo de ceniza fría de las brasas, dándoles más espacio para respirar. Ves el pensamiento. Estoy roto. Y lo levantas con cuidado y lo apartas, volviendo tu atención al simple y amoroso acto de infundir calor en tu corazón. Con cada respiración, las brasas pueden brillar con más intensidad. Un tenue pulso rojo comienza a aparecer en el gris. Un calor sutil y irradiante comienza a extenderse desde el centro de tu pecho. Deja que este calor se expanda a su propio ritmo. Deja que fluya hacia tus hombros, liberando su tensión. Deja que fluya por tus brazos y manos. Deja que fluya hacia tu vientre, calentando el nudo de ansiedad que tan a menudo reside allí.
DGQ fluya hacia tis piernas y pais, dirigendo la energía fría y inquieta. Te estás llenando de tu propia calidez, de tu propia bondad. Number. Esperas que venga de afuera. Estás descubriendo que es tu propia fuente. Es tu propio guardián. Tienes to do lo que necesitas, aquí mismo, para proteger del frío. Esta práctica de meta es una declaración silenciosa de autoestima. Es decir de ti mismo, con tus acciones, que mereces calor, mereces cuidado, mereces un lugar seguro donde descansar. Aunque no lo crees conscientemente, tu cuerpo comprenderá el lenguaje de este acto de bondad suave y repetido. Comenzará a responder, a ablandarse, a confiar. Descansa aquí todo el tiempo que desees, en la tranquila compañía de tu fuego interior. Eres el fiel guardián, sentado en la cabana de tu propio cuerpo, en lo alto de las montañas de la vida. Los vientos del mundo pueden oler afuera. Las ventiscas de las circunstancias pueden rugir. Pero aquí, en este espacio sagrado y central, hay calor, hay vida, hay refugio. Y este quien lo proporciona. Esta es tu fuerza. Esta es tu práctica. Este es tu amor manifestado. Y mientras te sientes aquí, cuidando tu propio calor, creas un espacio de profunda seguridad. La cabana se convierte en un lugar donde cualquier persona o cualquier cosa puede encontrar refugio de la tormenta. El calor la convierte en un lugar acogedor. Y desde esta nueva sensación de seguridad interior, quizás puedes encontrar el courage para abrir la puerta de la cabana un poco más. Quizás puedes empezar a ver que incluso los visitantes más difíciles y aterradores, los viajeros, de tus propios sentimientos difíciles, no son enemigos a los que luchan, sino simplemente almas cansadas que buscan un poco de calor y un lugar donde descansar por la noche. Al practicar esta hospitalidad radical, nos volvemos valientes. Aprendemos que podemos manejar la llegada de cualquier huésped, incluso del viajero más temido, aquel que a menudo liga en lo más profundo de la noche, envuelto en la oscuridad, aquel llamado miedo. Y este viajero a menudo trae consigo una compañera, la sombra. ¿Podemos acaso incluso esto? Podemos aprender a ver que la sombra en la pared no es un monstruo, sino un compañero de baile de la luz? Ahora descansamos en la suave calidez del fuego de nuestro corazón. Nos hemos convertido en fieles guardians, cuidando las suaves brasas de nuestra propia fuerza vital con atención serena y amorosa. Una sensación de seguridad, de refugio interior, comienza a impregnar nuestro ser. Los vientos fríos y crudos del mundo parecen menos amenazantes, pues hemos encontrado un lugar de calidez interior. Desde este nuevo santuario, esta cabana tranquila y iluminada por el fuego de nuestra propia conciencia, podemos comenzar a conectar con nuestro mundo interior de una manera nueva. A menudo, tratamos nuestra mente como una fortaleza sitiada. Cuando surge una sensación difícil, una oleada de aire, una oleada de miedo, una punzada de culpa, nuestro instinto inmediato es dar la alarma. Nos apresuramos a las almenas, levantamos el punto levadizo, cerramos las puertas y nos preparamos para la lucha. Tratamos estas emociones como invasores peligrosos, enemigos cuyo único propósito es saquear nuestra paz y destruir nuestro bienestar. Y así las combatimos. Nos resistimos, reprimimos, negamos, nos distraemos. Gastamos enormes cantidades de energía en esta guerra interior, oponiéndonos en nuestra propia experiencia, intentando desterrar estas partes indeseables de nosotros mismos. Pero,
¿Y si toda esta estrategia se basan en malentendido? ¿Y si estos sentimientos difíciles no son ejercicios invasores? ¿Y si son simplemente viajeros cansados y harapientos, perdidos en la tormenta de nuestra vida, llamando a la puerta de nuestra conciencia, buscando solo un momento de refugio, un poco de calor, un lugar para descansar? La batalla constante que libramos contra ellos no solo es agonadora, a menudo es lo que causa el miedo. La lucha misma derriba la puerta y agicos las ventanas. Al negarnos a dejar entrar al viajero, terminamos destruyendo nuestro propio hogar. La sabiduría zen ofrece una alternativa radical y profundamente compasiva. La práctica de aceptación radical esto no consiste en aceptar nuestras emociones difíciles en condenar acciones dañinas. Es el acto simple y valiente de abandonar nuestra resistencia y permitir que nuestra experiencia presente sea exactamente como es, sin intentar cambiarla. Es la práctica de transformar nuestra fortaleza interior en un refugio acogedor. Diga que esta historia se desarrolla en el espacio cálido y seguro de tu imaginación, en un camino solitario, azotado por el viento y la lluvia, se alzaba una vieja posada, irreconocida en todo el mundo, no por sus lujosas habitaciones y su exquisita comida, sino por su política sencilla y inquebrantable, una política establecida por el sabio y anciano posadero que había dirigido el establecimiento desde tiempos inmemoriales. El letrero sobre la puerta no decía la posada del viajero cansado en el roble real. Simplemente decía, todos son bienvenidos. Y el posadero lo decía en serio. La mayoría de los viajeros que llegaban eran gente común y corriente. Y, por supuesto, les proporcionaban una habitación limpia y una comida caliente. Pero la posada era famosa por las demás huéspedes que recibía. A veces, un viajero llegaba furioso, gritando y maldiciendo la tormenta, con el rostro destrozado por la aire. El posadero no discutía con él ni intentaba calmarlo. Simplemente lo saludaba con un gesto sereno y decía, "Ira, pareces tener frío. Y estoy cansado. Hay un fuego dentro. Ven a descansar." Y le daba una habitación a Ira. En otra ocasión, una figura aparecía en la puerta, encorvada, temblando, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Susurraban sobre los peligros del camino, los monstruos que acechaban en las sombras. El posadero no les decía que no había nada que temer. Simplemente los miraba con amabilidad y les decía, "Miedo. El camino es largo y oscuro. Es viajado lejos. Este es a salvo aquí ahora. Ven a descansar." Y le daba miedo una habitación para pasar la noche. A veces, un huésped llegaba envuelto en un pesado y oscuro manto de tristeza, llorando en silencio, incapaz siquiera de pronunciar su nombre. El posadero no intentaba animarlo, ni pedro que explicara sus lágrimas. Simplemente se sentaba con él un momento en el tranquilo salón. Le ofrecía una taza de té caliente y luego decía, "Pana, tienes el corazón apestumbrado. Buscamos una habitación tranquila donde puedes darte carga. Ven a descansar." Y la pena también era siempre bienvenida. Legaba la copa, incapaz de mirar al posadero a los ojos, murmurando sobre errores del pasado. Legaba la soledad, vacía y transparente. La impaciencia golpeaba el suelo, ansiosa por partir. El posadero los recibía a todos. Los trataba no como un problema por resolver, sino como un viajero cansado con una historia que contar, necesitado.
de una hospitalidad sencilla y sin prejuicios. Un joven aprendiz que trabajaba en la posada quedó profundamente perplejo. Maestro, preguntó una noche, después de haber dado una habitación a un huésped particularmente ruidoso y alborotador, llamado resentimiento. ¿Por qué los dejan entrar? Son tan difíciles. Molestan a los demás huéspedes. Dejan rostros de barro. En el suelo. ¿No sería más tranquilo cerrar la puerta con llave y dejarlos entrar? El viejo posadero sonrió, su rostro como un mapa de caracteres de apacibles arrugas. He aprendido algunas cosas en mi larga vida. Dio, la primera es que los viajeros de este camino llegaron. Cierro no la puerta. Si cierro la puerta contra la aire, solo empezar a romper las ventanas. Si finjo no ver el miedo, empezar a sacudir los cimientos. Resistirlos requiere mucha más energía que recibirlos, y causa mucho más daño a la posada. Continue. La segunda cosa que he aprendido es que ninguno se queda mucho tiempo. La iris puede remediar y gritar durante una hora, pero luego se cansa y se duerme. El miedo puede temblar durante la noche, pero por la mañana con las primeras luces del sol, a menudo se siente lo suficientemente valiente para continuar su viaje. El dolor puede durar durante días, pero con el tiempo, sus lágrimas regaron. El pequeño jardín que tengo en el patio trasero, y algo nuevo crecerá. Todos están de paso. Y lo más importante que he aprendido, dio el posadero, viendo la voz hasta convertirse en un suave susurro. Es que si tengo el valor de acogerlos, de escuchar sus historias sin juzgarlos, a menudo me traen un regalo inesperado. La aire me enseña donde están mis límites. El miedo me muestra lo que realmente me importa prodigar. El dolor me abre el corazón, haciéndolo más grande y compasivo. No son mis enemigos. Son algunos de mis maestros más profundos disfrazados. De huéspedes difíciles. Esta noche, tu conciencia puede convertirse en esta posada. Tu corazón puede ser el amable y sabio posadero. Y los sentimientos que surgen en tu interior son los viajeros cansados que llegan de la tormenta de la noche. Tienes una opción. Puedes cerrar la puerta con llave y agitarte en una batalla inútil. O puedes extender la alfombra de bienvenida. Practicamos esto con suavidad. Sumerged en la calidez y seguridad de tu fuego interior, el refugio tranquilo que has cultivado. Siente la presencia constante del posadero. Tu conciencia serena y compasiva. Ahora, solo espera. No tienes que buscar a los viajeros. Ellos te encontrarán. Quizás ligan destello de ansiedad. Un invitado llamado preocupación por el mañana. Cuando lo sientes, tu vieja costumbre podría ser recusarlo de inmediato. Pero esta vez, intenta abrir la puerta. Reconoce su llegada. En silencio, puedes decir, la preocupación ha llegado. Te veo. No tienes que invitarla a que se aparte de toda la posada. No tienes que creer sus historias frenéticas sobre todo lo que podría salir mal. Simplemente reconoces su presencia. Eres el posadero, tranquilo y sereno. Puedes decirlo, pareces cansado de tanto dar vueltas. El camino ha sido largo. Entra. Puedes descansar aquí un rato. Estás a salvo. Y imaginas darle esta sensación de preocupación, una habitación tranquila en la parte trasera de la posada. Un lugar donde puede tranquilizarse, sabiendo que has sido visto y aceptado. Luego, vos tu atención al salón principal de la posada, al calor del fuego central. Que es tu aliento. No es la preocupación. Es el posadero que ofrece hospitalidad,
e la preocupación, quizzes unhusp diferente llama la puerta. Una punzada de soledad, una sensación de tristeza. En lugar de intentar distract de inmediato, podrías recibir este viajero en la puerta, tristeza. Siento de pasar. Bienvenido. Hey en rincón tranquilo lleno a fuego. No tienes que hablar. Simplemente ven y sé. Puedes descansar aquí. Y permites que la tristeza esté presente sin que tenga que solo to do. La albergas en un espacio mucho más amplio de calidez y aceptación. La pasada es lo suficientemente grande para el fuego y la tristeza. Esta práctica de aceptación radical es transformadora. Cuando damos de lugar contra nuestros sentimientos, estos dejan de contraatacar. Cuando les damos espacio, suelen revelar su mensaje y luego, con el tiempo, avanzan. La energía que usamos para resistir ahora se libera para descansar, para sanar. Siente el profundo cambio en tu cuerpo al pasar de la resistencia a la aceptación. Siente como los músculos que estaban tensos para luchar se aflojan. Siente como la respiración que continuas para defender fly con mayor profundidad y facilidad. Estás deponiendo tus armas. Estás declarando la paz en tu propio reino interior. Cada parte de ti es bienvenida aquí. Cada sentimiento tiene cabida. Esto no significa que te sientas abrumado. Eres el posadero, no el huésped. Tu compasión siempre es mayor que cualquier emoción. La posada siempre es mayor que cualquier viajero. Tu trabajo es simplemente mantener viva la alma. Conectar con tu respiración, con tu sensación de positividad. Presentan con nada, y recibiré cualquiera que llame a la puerta con una bienvenida sencilla, valiente y amable. Estamos aquí, en la gran y acogedora posada de nuestra propia conciencia. El fuego de la autocompasión arde con fuerza en el hogar. Y estamos aprendiendo a abrir la puerta a cualquier viajero que pueda surgir de la tormenta nocturna. Hemos acogido la preocupación y la tristeza, ofreciéndoles un lugar donde descansar. Esta práctica cultiva una profunda sensación de seguridad interior y valencia. Empezamos a confiar en que somos lo suficientemente espaciosos para albergar nuestra propia experiencia. Y ahora, desde este lugar de hospitalidad irrigada, podemos afrontar uno de los visitantes más primarios y desafiantes de la noche, el miedo. El miedo puede manifestarse de muchas formas. Puede ser una ansiedad específica ante un problema real. Para un menudo, en la profunda quietud de las horas de insomnio, se convierte en un temor más uniforme y atmosférico. Miedo a la oscuridad misma. Miedo a las pesadillas. Miedo al silencio resonante. Miedo a estar solos, y a que algo en la oscuridad nos acompañe. Este miedo primario activa nuestros instintos de supervivencia más ancestrales y puede ser increíblemente poderoso. A menudo, se manifiesta no como un pensamiento claro, sino como una sombra. Un destello en el rabillo del ojo. Una sensación de presencia amenazante. La sensación de que las formas familiares de nuestra habitación se han vuelto extrañas y amenazantes. Nuestro instinto ante este tipo de miedo es inundar la habitación de luz. Encender la lámpara, coger el teléfono, llenar el espacio de distracción y ruido. Cualquier cosa para disipar las sombras, para demostrar que no hay monstruos escondidos debajo de la cama. Creemos que la luz y la sombra son enemigos en una guerra perpetua, y que nuestra seguridad depende de la victoria total de la luz. Creemos que el miedo debe ser aniquilado para que exista la paz. Sin embargo, este enfoque a menudo fracasa. En el momento en que se apaga la luz,
Las sombras regresan, y con ellas nuestro miedo. La guerra es interminable y agonadora. La sabiduría del Zen propone un camino a la vez más suave y más poderoso. Es el camino de no dualidad de esta enseñanza seguir que los opuestos, como la luz y la sombra, el miedo y la violencia, el sonido y el silencio, no son enemigos enrezados en una lucha eterna. Son compañeros de baile. Son dos caras de la misma moneda. Uno no puede existir sin el otro. Surgen juntos, se definen mutuamente y están intrínsecamente unidos. Intentar destruir la sombra es desconocer la naturaleza misma de la luz. El camino hacia la paz no consiste en destruir la sombra, sino en comprender su relación con la luz y en ser amigos de la danza misma. Hay una tierna historia que habla directamente de esto. Un niño pequeño yacha en la cama, sin poder dormir. La única luz en la habitación provenía de una vela gruesa que ardía en un plato sobre la mesita de noche, como era costumbre en su casa. La llama de la vela era firme y serena, pero su luz proyectaba sombras largas y danzantes en la pared del dormitorio. La sombra del armario se convirtió en un monstruo amenazante y encorvado. La sombra de un abrigo colgado de una percha se transformó en un brazo largo y torcido con dedos prensados. Las sombras se mechan y parpadean con el movimiento del aire, y para el niño parecen vivas, malévolas y aterradoras. El corazón del niño late con fuerza. Se cubrieron con las mantas hasta la barbilla, con los ojos abiertos, mirando fijamente a la pared. Intentaron cerrar los ojos con fuerza, pero las imágenes de los monstruos de las sombras estaban grabadas en el interior de sus párpados. Estaban atrapados. Su miedo crecía a cada instante. Finalmente, incapaces de soportarlo más, emitieron un pequeño grito de miedo. Un momento después, la puerta se abrió suavemente y entró la abuela de la niña. Era una mujer cuya presencia era tan reconfortante como una manta cálida. Su rostro era testimonio de una larga vida vivida con serena sabiduría. Vio los ojos grandes y temerosos de la niña, fijos en la pared. No se apresuró a encender más lámparas para disipar la oscuridad. No desestimó el miedo de la niña diciendo, no hay nada que temer. Comprendió que, para la niña, el miedo era muy real. En cambio, se sentó en el borde de la cama y observa con la niña las sombras danzantes. Están muy activas esta noche, ¿verdad? Dio con voz tranquilo y amable. El niño sintió, todavía demasiado asustado para hablar. La abuela no miraba las sombras con miedo, sino con una especie de suave curiosidad. Entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano y cogió la vela. Al moverla, las sombras en la pared saltaron y se transformaron. El monstruo amenazante del armario se encogió y luego se estiró, convirtiéndose en algo completamente distinto. Mira, dijo la abuela en voz baja. La sombra surge de la luz. ¿Ves como nace justo al borde del alma de la vela? La luz y la sombra no luchan. Juegan juntas. Levantó su mano entre la vela y la pared. Apareció una nueva sombra. ¿Qué es esto?, preguntó. La sombra de su mano parecía una criatura extraña y oscura. Entonces, movió los dedos, curvando el pulgar y el índice en un círculo, y extendiendo dos dedos como orejas. Y ahora, susurró. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Es un conejo, susurró, con un dejo de sombra que sustituyó el miedo en su voz. La abuela sonrió. Volvió a mover las manos, creando la sombra de un pájaro.
calles a las baixan con gracia en la perd. Le enseñó al niño a hacer sus propias sombras chinescas. Pronto, el niño ya no se acercaba las mantas, sino que se incorporaba, riendo, mientras hacían que la sombra de un perro persiguiera de un pájaro por la perd. Los aterradores monstruos habían desaparecido, reemplazados por una danza mágica y juguetona. La sombra no es el enemigo, dijo la abuela, mientras finalmente arropaba al niño en la cama, dejando la vela en su lugar seguro. La sombra es solo un recordatorio de que la luz está aquí. Siempre bailan juntos. La tesoro, besando la frente del niño, puedes aprender a ser quien elige la forma del baile. Esta noche, tu conciencia compasiva puede ser esa vela. Y tu miedo, la sombra en la perdida tu primer instinto podría ser intentar que la luz de tu conciencia sea cada vez más brillante. Intentar borrar por completo la sombra del miedo. Pero esto a menudo solo hace que los bordes de la sombra se acentúen, se definen más. La práctica de esta noche es diferente. Consiste en mantener firme la vela de tu conciencia y observar la sombra con una curiosidad suave y sin miedo. Deja que surja una sensación de miedo. Quizás sí es paver sin nombre. Y esa sensación de una presencia en la oscuridad. Siéntela en tu cuerpo. El frío, la tensión, el pulso acelerado. Esta es la sombra. Ahora, en lugar de apartar de ella, puedes mirarla. Puedes reconocer su presencia, tal como la abuela reconoció las sombras en la perd. Puedes decir de ti mismo, aquí está la sombra del miedo. Ahora, recuerda la enseñanza de la no dualidad. Esta sombra no es una entidad separada e independiente. Es proyectada por algo. Es proyectada por la luz de tu propia vitalidad, tu propio carico. Tienes miedo a la oscuridad, por valoras la seguridad de la luz. Tienes miedo a la pérdida, por valoras lo que amas. Tu miedo y tu amor no son dos cosas diferentes. Son dos caras de la misma mano. La sombra del miedo está intrínsecamente ligada a la luz de lo que aprecias. Intenta contener ambos a la vez. Siente el frío miedo y, al mismo tiempo, puedes sentir la cálida luz de lo que es miedo intenta proteger. Quizás el miedo por seguridad esté conectado con la luz de tu preciosa y vibrante vida. Quizás el miedo a la soledad esté conectado con la luz de tu profunda capacidad de amar y conectar. La sombra prueba la existencia de la luz. Ahora, como la abuela, puedes jugar con la sombra. Puedes cambiar de relación con ella. Cuando el miedo se siente como un monstruo enorme y amenazante, puedes acercar un poco más la vela de tu conciencia. Esto significa observar el miedo con más detalle, con más intimidad. ¿Cuáles son las sensaciones físicas reales? No la historia del miedo, sino los datos en bruto. Siento una opresión en el pecho. Siento frío en las manos. Respiración superficial. Al descomponer el monstruo en sus componentes, se vuelve menos monolítico, menos aterrador. Simplemente se convierte en un conjunto de sensaciones interesantes y pasajeras. También, puedes aprender a hacer tus propias sombras chinescas. La forma de tu miedo está determinada por la forma de tus pensamientos. Si mantienes en la mente el pensamiento, algo terrible va a suceder. La sombra que proyectará será monstruosa. Pero ¿qué pasa si cambias suavemente la forma del pensamiento? ¿Qué pasa si mantienes en la mente el pensamiento? Esto es una sensación de miedo. Es una oleada de energía. Es incómodo, pero no es peligroso. ¿Pasará? ¿Ves cómo cambia? Deforma la sombra en la perd.
se transforma de un monstruo en algo menos definido, menos amenazante, más parecido a la sombra de un pájaro que pasa. Estás eligiendo la forma del baile. Descansa en esta imagen. Tu conciencia es una única, firme y cálida lama de vela en el centro de la habitación de tu ser. No es un foco intenso y deslumbrante. Es una luz suave, delicada y viva. Y a su alrededor, las sombras juegan y danzan. Son una parte natural e inevitable de la habitación iluminada. Puedes sentarte en el centro, como la luz misma, y observar el juego de luz y oscuridad con una sensación de paz, sabiendo que no están en conflicto. Forman parte de un todo único, hermoso y misterioso. Eres la luz. El miedo es solo tu sombra. Demuestra que brillas. Significa que estás vivo. Descansa en la suave seguridad de esta lama, y diga que las sombras bailan. No pueden hacer daño. Son solo una parte del hermoso misterio de estar aquí. En esta habitación, iluminado por la alma silenciosa y milagrosa de tu propia vida. Y esto nos acerca aún más, desde el juego de sombras hasta la fuente misma de la luz. Hemos pensado en nuestra conciencia como una vela, pero ¿cuál es el combustible? ¿Cuál es la mecha? El erudito busca la iluminación en enigmas complejos. Para quizás la verdad más profunda no sea un enigma en absoluto. Quizás sea la simple, innegable y física realidad de nuestra propia vitalidad. Un sonido que podemos oír no con los oídos, sino con las manos, con el corazón. Nos hemos sentado con las sombras, sosteniendo la vela firme de nuestra conciencia. Y hemos aprendido que la luz y la oscuridad no son enemigas, sino compañeras de baile. En este descubrimiento, hay una profunda sensación de integración y paz. La guerra interior comienza a quitarse. Y en esta creciente quietud, podemos percibir cosas que antes estaban ahogadas por el ruido de nuestros propios conflictos internos. Podemos empezar a trasladar nuestra atención de lo metafórico a lo profundamente real. Podemos pasar de la idea del fuego interior o la vela de la conciencia a la fuente misma de esa vida, la realidad viviente y vibrante de nuestro propio cuerpo. Para muchos de nosotros, especialmente para quienes tienen dificultades para dormir, el cuerpo puede sentirse como una fuente de frustración sin fin. Es una máquina que ha fallado, un serviente que se niega a obedecer. Nos sentimos desconectados de él, observando su inquietud y sus tensiones con una sensación de exasperación y traición. Nuestra mente pensante, la parte de nosotros que vive en conceptos y ideas, se convierte en el amor. Y el cuerpo se convierte en el problema a resolver. Nos perdemos en el mundo del intelecto, buscando una respuesta compleja, un truco ingenioso, un conocimiento secreto que finalmente nos concede la paz. Creemos que la iluminación o el descanso deben ser algo complejo, porque nuestros problemas se sienten muy complejos. Pero la sabiduría del Zen a menudo nos aleja de los intrincados laberintos del intelecto y nos devuelve la asombrosa simplicidad de nuestra propia experiencia inmediata. Sugiere que las verdades más profundas no se esconden en textos antiguos ni en complejos acertijos, sino que están presentes en las realidades más cotidianas y ignoradas de nuestra vida. Hay un famoso con Zen, un acertijo que un maestro le planeó a un estudiante para romper su dependencia del pensamiento lógico. Puedes oír el sonido de dos manos aplaudiendo. ¿Cuál es el sonido de una mano? Este con ha sido meditado por buscadores de siglos. Es una pregunta diseñada para cambiar la mente, para impulsarla más allá de sus límites. Para esta noche,
Abordaremos con no como un rompecabezas intelectual por resolver, sino como una puerta a un conocimiento diferente. Un conocimiento que ocurre en el cuerpo, no en la cabeza. Dije que esta historia te gui. Había un joven, erudito brillante, ambicioso y profundamente feliz. Había dedicado su vida al estudio de los textos sagrados, los sutras y los comentarios. Su biblioteca estaba repleta de pergaminos, y su mente, invadida por complejos conceptos filosóficos sobre la vacuidad, la iluminación y la naturaleza de la realidad. Podía debatir durante horas sobre los puntos más sutiles de la doctrina. Lo comprendía todo, pero no sentía nada. Para él, la paz era un concepto, no una realidad vivida. Su mente era un torbellino de teorías, y su cuerpo, una idea tensa y olvidada. Oyó hablar de un maestro zen que vivía una vida sencilla en un pequeño templo junto a una cascada. Un maestro del que se decía que posee una paz profunda y auténtica. El erudito, cargando con sus pergaminos y su orgullo intelectual, emprendió el largo viaje para encontrarlo. Encontró al maestro, un anciano con una túnica sencilla y un rostro profundamente sereno, barriendo joyas en el patio del templo. El erudito comenzó a exhibir sus conocimientos, citando largos pasajes de los sutras, explicando teorías intrincadas, intentando impresionar al maestro con su vasto conocimiento. El anciano maestro escuchó pacientemente, sin dejar de barrar las joyas, hasta que el erudito finalmente se quedó sin aliento. Cuando se hizo el silencio, el maestro se apoyó en su escoba y miró al erudito con ojos que parecían ver a través de todo su saber. Has leído muchas palabras, dijo el maestro. Tu mente es una habitación muy linda y ruidosa. Es hora de que aprendas a escoger. ¿Escoger qué, maestro? Preguntó el erudito con entusiasmo, esperando recibir una nueva enseñanza secreta dado el maestro dio simplemente. Quiero que vayas y escuches el sonido de una mano. El erudito quedó electrizado. Reconoció el famoso con de inmediato. Esta era la verdadera prueba, la puerta a la verdadera comprensión. Hizo una reverencia. Agradeció al maestro y se retiró una pequeña cabana para meditar sobre el problema. Durante semanas, luchó intelectualmente con el con. Pensó en el viento entre los pinos. ¿Era el sonido? Pensó en el agua de la cascada. ¿Era eso? Pensó en el sonido mismo del silencio. Se le ocurren docenas de respuestas ingeniosas, poéticas y filosóficas. Cada vez, con entusiasmo, presentaba su respuesta al maestro, y cada vez, el anciano simplemente negaba con la cabeza y decía, no, vuelvo a escuchar. El erudito se sentía cada vez más frustrado. Su mente brillante, que siempre había sido su mayor virtud, le fallaba. Estaba exhausto. Una noche, yacha en su sencilla estera, completamente incapaz de dormir. Su mente corría, repasando todas las posibles respuestas al con, todos los textos que había leído. Estaba al borde del agotamiento, en estado de puro agotamiento, intelectual y espiritual, renunciando por completo al problema, se quedó allí tendido, sintiendo el dolor de su propio fracaso. En ese momento de entrega total, sin pensar en la iluminación en los cons, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Prestó atención a su propio cuerpo. Notó la sensación del aire fresco de la noche en su piel. Y entonces, sin pensarlo, se puso una mano en el pecho. Y entonces lo oyó. No era un sonido para sus oídos, sino para su mano. Era un ritmo profundo, suave y constante. Gulp, 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 gulp. Era el sonido de su propio corazón.
leyendo fielmente en su pecho. Why? Mientras mantenía la mano allí, sintió algo más. El lento, suave, oceánico saber y bailar de su propia respiración. La inhalación, una maría creciente. La exhalación, una suave ola que retrocedia. Gulp, gulp. Sub y baja. Gulp. Sub y baja. Era el sonido más simple, fundamental y real del universo. Era el sonido de su propia vida. Era la canción que había sonado en su interior desde su nacimiento, una canción que, por estar demasiado ocupado y ser demasiado inteligente, jamás había podido escuchar. No era un acertijo, era una realidad. Lágrimas de gratitud le corrían por el rostro. Había estado buscando un sonido complejo y místico, pero la respuesta estaba justo ahí, literalmente bajo su propia mano. Era el sonido de una mano. Una mano apoyada en un cuerpo vivo, escuchando la innegable canción de la existencia misma. A la mañana siguiente, regresó con el maestro. No dio una palabra. Simplemente se puso una mano en el pecho y lo miró con ojos finalmente serenos, finalmente pacíficos. El maestro sonrió y hizo una reverencia. La lección había terminado. Esta noche, puedes ser erudito. Puedes dejar de buscar una solución compleja a tu insomnio. Puedes liberarte de la necesidad de pensar tu camino hacia la paz. Y puedes simplemente regresar a casa, a la profunda y simple verdad de tu propio cuerpo. Deja que tu atención se asiente. Deja todas las historias, todos los conceptos, la montaña, el lago, el techter. Deja que todo se disuelva. Y simplemente permaneces aquí, en ese cuerpo. Ahora, suavemente, coloca una mano sobre tu pecho, sobre tu corazón, o quizás sobre tu vientre, donde puedes sentir el movimiento de tu respiración. Simplemente déjalo repasar ahí. Esto no es una técnica, es un acto de escucha, un acto de regreso a casa. Cierra los ojos y escucha con la mano. Siente el pulso suave, constante y rítmico. Gulp, gulp. Gulp, gulp. Puede ser rápido, puede ser lento, no importa. Es el ritmo de tu propia vida. Es completamente fiel. Te ha acompañado en cada alegría, cada tristeza, cada momento de tu existencia. No pide nada. Simplemente continúa su danza constante y vivificante. Siente su vibración bajo la palma de tu mano. Este es el sonido de una mano. Ahora, sin dejar de escuchar con la mano, toma conciencia de la respiración. Siente la suave y creciente sensación de tu pecho o vientre al inhalar. Siente la suave y completa liberación al exhalar. Es también. Es un ritmo que siempre te ha acompañado. Es la corriente de la vida, entrando y saliendo. No requiere esfuerzo. Sucede por sí solo. Es también es el sonido de una mano da el latido y la respiración. La percusión y la melodía. Esta es la música secreta de tu ser. Una canción que suena solo para ti. Deja que tu mente descanse en esta sensación. Deja que esta simple realidad física se tu ancla. Cada vez que un pensamiento te distraiga, dirige suavemente tu atención. De vuelta a la sensación bajo tu mano. Gulp, gulp. Sub y baja. Esta es la verdad. Esto es lo real. Ahora mismo. Todo lo demás es solo una histor. Hay una paz profunda en esta escucha. Es la paz de volver a lo esencial. No es un problema por resolver. Es un milagro viviente. Es una sinfonía de vida que se despliega en la quietud de la noche. Escobarmao es tu enemigo. Es un recipiente sagrado. Y esta canción serena.
Y rítmica y su plegaria. Descansa aquí. Escucha canta mano. Digique el sonido simple, profundo, y hermoso de tu propia vitalidad. Si la única canción de cuna que necesitas. No hay con que resolver. Solo existe esta vida para sentir. El sonido de una mano es el sonido de tu ser vivo. Y esa es la verdad. Más grande y pacífica de todas. Y al repasar en esta verdad sencilla y encarnada, al escuchar el ritmo constante de tu propia vida, cuando descubres que tu perspectiva sobre tu pasado comienza a cambiar. Las piedras afaladas y dolorosas de tu historia, que antes dejamos junto a la orilla, pueden verse bajo una nueva luz. Quizás el ritmo constante y paciente de este río interior de la vida puede suavizar incluso sus bordes más ásperos.